38 ഒരു ഡിവിഷൻ 1 നേരം വന്നിട്ട് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു. എന്നാലും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം വരെ പിടിച്ചു കേട്ടോ. പ്രോ എന്നല്ല പോണേ, എൻ്റെ പ്ലെയറുകളെ ഗുണം കൊണ്ടാണ്. ഷ്മൈക്കിളൊക്കെ നല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ വരിക. സാർ എന്തേ? പോടാ, ഞാൻ വലിയ അക്കൗണ്ട് വന്നാലും ജിന്നെ തോൽപ്പിച്ചു വിടലില്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തിനാടി? നല്ല ടീമുണ്ടോ? ഞാൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ഇറ്റലിയിലേട്ടിക്കണ്. എവിടെ? ഓ അങ്ങനെ. സൗത്ത് കളിക്കുമ്പോ അർജന്റീന ഇടണ്ടടാ. ബ്രദേഴ്സ് ലിയോ ഫുട്ബോൾ സൽവേ മാനോ പാസാദ് എന്നത് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞു? Which language are you saying, bro? ഞാൻ കൊടുത്തല്ലോ. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ആരെ കറങ്ങണ്ട് കിടന്നിട്ട്. അജ്ജൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ ചെറിയ വലിയ ടീമിനായിട്ട് വരും, ഞാൻ വിളിക്കണില്ലാന്ന് പറയണ്ടപ്പത്. എന്റെ കടന്ന് കറങ്ങാൻ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാത്. നെറ്റ് പോയി കൊണ്ടുണ്ട്. കടന്ന് കറങ്ങണ്ട്. ഏയ് അവൻ പോയതല്ല, അവൻ പോയതാണെങ്കി ഇങ്ങനെ കിടക്കൂല. ഭയങ്കര ക്ഷീണുണ്ടോന്ന്. എന്താണോ പനി ഭേദായി. അപ്പോഴേക്കിന് വൈഫിന് പനി പിടിച്ചു. പറയാൻ പറ്റൂല. U1 പോണേ, ഒരു കളി നടക്കാതെ വണ്ണായി. അതായത് ഇനി അടുത്ത ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാം. അടുത്തേക്ക് എടുക്കാം ഞാന്. കൊടുക്കാതെ നേരത്തെ പറയട്ടോ. കൊടുക്കടാ. കൊടുക്ക. ആ യെസ്.
വന്നു ആ അർജന്റീന ബെൻബോണ്. പാലക്കാട് എന്താ പുള്ളേന്നോ അങ്ങനെ എന്താണ് പുള്ളേ? ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ പറയില്ലടാ. അല്ല പുള്ളല്ല, എന്താണ് കുട്ടിയോ? ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വേർഡൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങള് പാലക്കാടല്ലേ. എന്താ പണി? ഇതിലാകെ ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത് സ്കോഡ്? അത് ശരി, ഇറ്റലി ടീമല്ലേ? ഏത് സ്റ്റേഡിയം? അർജന്റീനയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടാ? Well, hello and welcome to you all on this opening day. Two teams each seeking the perfect pick-me-up start at the expense of each other. Well, you can feel the blue touch paper has been well and truly lit here. Everyone expects in one of the greatest amphitheatres in this part of the world, the Estadio Mas Monumental. Oh, Estadio Monumental. So we're very much on the way now. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, this guy, McAllister, is someone I see as the linchpin in this side. He's a playmaker who loves that little left side. And the shot! They want to be quick to recover this. And there's an early warning shot across the bow. Now it's Vieri. Looking to play him in. He's found a way through. Delivers the ball. Expertly cut out, really nicely done. Martinez, goalkeeper. Not the most accurate pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Bonucci did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എടാ. അതിന് അവിടെ ആകെ 0.6% ആരറ്റുള്ളൂ ഇത്രേ കറുത്ത വർഗക്കാര്. Now it's Totti. And it's McAllister. Massaro. This is a promising build-up. Lovely pass, but can he get there? Well played. That has snuffed out the danger. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Totti! Francesco Totti is a genius! About as smooth as it gets. And there is your opener. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Italy have their opener. It is a goal of real significance. Yeah, that's exactly what they required, but they need to be careful now. That goal could serve as a wake-up call for the hosts. And he cuts out the supply.
This is the time you need that pace. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Now that's well seen too. McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. It's a pretty loose pass. Now it's Martinez. Maldini gets across to intercept that. Vieri is herring after that one. They've got to make this nice and quick. He's going for അനക്ക് goal! അർജന്റീനയോട് ഒരു സ്നേഹം കൂടി ഇല്ല അതാണ്. Missed by a fraction. Nesta is there and he can pick it up. Pirlo. Massaro. 30 minutes gone. Argentina have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Panucci is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Italy have turned up with a human blockade. This is top defence. Massaro. Great vision. ഓ അവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല. Messi providing Yeah, an they were outlet too. on that flank. A potential goal of the season contender, if only. Messi clearly is trying to be too clever there. He should have gone with his instincts. Well, that's beautifully weighted. എന്താണ്? Always onto this. ആ ഓ Went with his head, but couldn't steer it in. Italy with their first corner, the first in the game for either side, actually. Keeper has taken decisive action. എന്തൊരു Tries to play it ടച്ച് through. Totti with the cross. Zanetti ടച്ചിന് എന്തോ clears it പ്രശ്നമുണ്ടോ? away. ഇവനെ ടച്ച് എടുക്കണേൽ ഒന്നൊരു എക്സ്ട്രാ Argentina ടച്ച് are ഓർമ്മ looking to go forward now. അല്ലേ? That has not gone well. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Done delicately. Oh, well played. And the counter is on. And the whistle goes for half-time. വെൺമണി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ. Nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. ആ How would you review the first half? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Italy have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. Back on the way then. Italy definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Well timed, excellent interception. Paredes. ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല അത് ഈ മിസ് പാസ്. No, he's not getting his way this time. Well read, nice interception. Otamendi. And Paz. Maldini. എടാ ഈ നിക്കോ പാസിന് എടുത്തിട്ട് എല്ലാരും പറയണ്ടല്ലോ അയാൾ നല്ല കളിക്കാരനാ. Batistuta. That's put paid to the അന്റെ danger. ടീമിലല്ലേ? അർജന്റീനയിലല്ലേ? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Argentina clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ഇല്ല എന്നാ പോട്ടെ. And here's Lautaro വേറെ ഏതെങ്കിലും Martinez. ടീമിലത്തെ കെട്ടിയേക്കാം. Now then, the ball's come loose. And the ഇപ്പൊ shot's on ഗോളാകാൻ here. വേണ്ടിട്ടാണ്. And he's ഇവിടെ straight കിടന്നു offside. And again, they run up against stubborn defending.
Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Nice interception, his positioning was spot on. McAllister, pass somewhat off target. Now it's Martinez. Tries to pass it through. Batistuta. Batistuta. ആൾക്കാർ ഇറക്കേണ്ട ടൈമായോ? സെനറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അൽവാറസ് ഇറക്കി. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Yeah, I think he's trying to stay one step ahead of his opponents here, maintain the upper hand, so to speak. I can see that. Pinches it off him. Now, can they get him away? Can he get on the end of this? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Oh, good take in a good area. The ball has bounced loose now. He's got away, crosses it in. And that has been knocked clear. Well, it's definitely the right attitude and ഒരു application. ഗർനാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല, അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നുണ്ടോ അവനോനെ? Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. He's in a good position here. On the finish! Corner it is. It's their second corner of the game. ഓരോരോ പ്രാന്തില്ലേ? Well, he got rid because he was under pressure. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. അതെ. No, that's been intercepted. And they can counter here. Knocks it into space. Now it's Messi. Looking for options for movement. And once more he proves rigid and robust. Roberto Baggio. Now it's Vieri. Senesi is the guilty party there. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Lo Celso. Italy still ahead by the game's only goal. And it's Messi. Simeone. And that's a dangerous ball. What a goal! And that could come back to haunt them. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. എന്തുവാട്ട്?
ആ Not pretty, but it gets the job done. Oh, the ball's run loose here. And now a sudden chance to counter. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Otamendi cuts out the pass. Now it's Roberto Baggio. Very much into the last knockings. Argentina really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Played into space. That is ended up in no man's land. And the number on the board is 3. അർജന്റീനയിലോ? And this is Messi. That's just playing it safe and simple. Plenty of and that will be it. ഒരു ഗോളാ Perfect പഠിച്ചത്. result, perfect outcome. A test passed with flying colours. Any reflections? വെറുതെ ആ ബ്രാൻഡിനൊരു ഫെയിം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അജിനോട് തോൽക്കാൻ പറഞ്ഞോ നടത്താളിയോട്? അതിനോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ജി. ഞാൻ വെറുതെ നടത്താളിടുക. റെഡി? ഞെട്ടൂല? പ്ലിങ് വന്നോ? ഇൻവണേ പ്ലിങ് വന്നോ? ഇപ്പൊ നമ്മളെന്നെ എന്താ ഇതിന് പുറത്തു വരികയല്ലേ? മാച്ച് കൊടുക്കുന്നാലേ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൽ ആൾട്ട് F4 ഒന്നുമില്ല. ശരി. നടക്ക് കളിക്കാൻ തീരെ മടിയുണ്ടല്ലേ? എന്തിനാ കളിക്കുന്നത്? A moment to savour for all of us. Lined up on the start line, their eyes fixed on the prize. It is the ultimate calm before the inevitable storm. സത്യം. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. എന്നെ പേടിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി പറഞ്ഞല്ലോ. And that's it. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. ഇബ്രാഹിമിച്ചോ? ഇനിയിപ്പോ ഈ ശാപൊക്കെ മാറൂലേ? ഇനി അടുത്ത ഇജ്ജ് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ കളി മൊത്തം തോൽവിക്കാർ കളികൾ. മെസ്സേജ് അയച്ചോക്ക്. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലടാ. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഞാൻ വന്നപ്പോഴൊന്നും ഇവിടെ അല്ല. 9:30 ഇവിടെ അല്ല.
ഏതാണ്? ആ ഡിവിഷനിലോ? ആ ബെൻബോണി ഞെക്കി കൊടുത്തോക്ക്, ബെൻബോണി ഞെക്കി കൊടുത്തോക്ക് ഓനൊക്കെ. എന്തായാലും ബെൻബോണിന്റെ കളി കഴിഞ്ഞാലേ. ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്തു, ഏതാണ്ടായാലേ ഞാൻ കൊടുത്ത തന്നീന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ Things are bubbling up quite nicely here. A healthy whiff of expectation laced with the odd infusion of nerves. Everyone knows what's at stake here. The chance to play on a grander stage. It is time now to focus. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're very much on the way now. Ambrosini reaching his double century today, well on his way to becoming a part of the furniture in this part of the footballing world. Yeah, he's the mainstay in this team, Peter, and his value can never be underestimated. One of the first names on the team sheet, a priceless asset. Oh, great defending, that needed doing. ഓലേലെന്നെ മിത്ര പറഞ്ഞില്ലടാ, ഓലേലെന്നെ ഓ സബ്ബായിട്ട് വന്ന ആളാണ്, പിന്നെ ഓനെങ്ങനെ എടുക്കണ്? നമുക്ക് കൊനാമിയില് പുഷ്പിക്കണമായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആ And he looked every bit the assured keeper there. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. And now a sudden chance to counter. Oh, easy pickings there. And he's picked out the run. നല്ലതാണ്. And that's a good ball. And the shot! Vieri! Amazing! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. A mere formality. Nigh on a certainty, he is truly in the zone. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. They have what they wanted, the first breakthrough. അല്ലടാ, ഇതിന് മാത്രം സ്പെയിനിൽ പിന്നെ അയാളുടെ ടാലന്റ് കുറവുള്ളവരെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് നോക്കണ്ട ആദ്യം അല്ലേ? Mbappe. Shot, surely! That was superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second game. And that should get the job done. Italy are looking to go forward now. He's found a way through. Chance for a shot! He shifted it to the flank. No, that's been intercepted. And it's Baggio. Ambrosini was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. അയാള് പൊസിഷനിലല്ലാതെ വരില്ല. So just a one early goal to report so far, and the score is 1-0. That's going to go a long way. ജപ്പാന് തൂക്കിക്കൊണ്ടുല്ലേ, ഡ്രോ ആക്കി കൊടുത്തു. That'll be a throw in. Albertini tries to pass it through. He's in a great position here. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Gattuso unable to make it happen for all his good intentions. Oh, he's been caught on it here. He has found a way through. Cleared away. Corner number 3 coming up. And he's there to belt it away. Cherki, and here's Mbappe. Gattuso, and here's the chance to counter. Koundé, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, nicely intercepted.
Doué. Chouameni. And it's Baggio. And he stands tall, impenetrable. Threads one in. He's got plenty of space out wide here. Ball comes in. And he's there to clear it. Totti. And the counter is on. Germany-ക്കെതിരെ. And this is Roberto Baggio. He's shifting. There's the shot! And it's hit the woodwork and out. Hernandez. Italy really should be happy to let this half run out now and go again second. Short changes him with that pass. Doué. എടാ There അവർക്ക് he goes, നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. motoring forward. Oh, the defence just about came അത് out on അവന്മാരെ top, but they were പൊതുവെയുള്ള certainly സ്വഭാവത്തിൽ tested. പെട്ടാണത്, അല്ലാതെ ഫുട്ബോളിന്റെ മാത്രമല്ല. And this is Roberto Baggio. Roberto Baggio. Oh, good climb! And that's in! And on this day, when he celebrates his 200th appearance, a memorable moment. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Italy are doing very nicely, thank you. There's a certain authoritativeness in everything they do now. ഭയങ്കര If they racist want to ഉണ്ട് kill അവർക്ക്. off this game, now's the time to get it done. അതാണ് അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കളിക്കാൻ കൂട്ടുവോ എടാ, ഏതിലാ കളിക്കുന്നത്? France have the chance to go the other way. Tanucci picks it up from the goal kick. Plays a sharp little ball here. Doué. Now it's Dembele. Albertini. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. And the pass is intercepted. And we've reached half-time. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Italy sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. So right back into the action. Roberto Baggio. Ambrosini. No, it's come to nothing. Ambrosini is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Italy come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Roberto Baggio looking to be a menace in the final third. He is through here. Shoots! And it's there! It's all becoming so easy. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Koundé does really well to win the ball there. Italy are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. France are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because... Decent chance! Decent chance. And the keeper threw out a limb. Oh, it was a brilliant touch to set himself up.
Just a shame that the finish let him down. And now they can spring out of defence. Can he get it through? Well, that has not gone well. Saliba, Bro, parayu. Italy, perhaps contemplating their next change here. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Chouameni, full Olise. Well, they keep pressing like that as long as they can. And that's another good win of the ball. This is the time you need that pace. Chouameni and Cherki. Neither of these two want to come off second best. Cherki will not want to lose out here, not against this opponent. Totti looking to add to his goal. Ambrosini, can he get on the end of this? Upamecano gets over and intercepts. And it's Koundé. And this is Roberto Baggio. Tries to play it through. Well, that pass isn't the best. ആജി കളിക്കണ്ടടാ. So changes afoot here and from both sides. The muscular approach does pay off here. Looking to pass their way up the pitch. And the through ball. That's been cut out, well played. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Back where it came from. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's a key interception. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now that's well seen too. Played out to the left flank. And here's Dembele. It's a really well-measured ball. Well, there's the clearance. Goes looking wide. Italy are almost home and dry now. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Well, he got rid because he was under pressure. Kakua. Intercepts the throw. That's well read. Aimed beyond the Kakua. defence. That's a shade Paramo optimistic. bottle vallarthurna. No, he's not getting his way this time. Ande bottle vallandao nokkiyoke. Spread out to the left. Now it's Mbappe. Now it's Immobile. Couldn't squeeze it through. There'll be a minute of stoppage time. Nice physical challenge. Great vision. Massaro. Fiore. Oh, that's well spotted. And time is up. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. No repeat. Anakka kali oyivakki thanna kali mathra illathodnu repeat illa. എന്തൊരു സുന്ദരമായ സ്വപ്നം അല്ലേ? ഓ ഡിവിഷൻ 4 ആയിരുന്നെ.
അല്ല ഇവന്റ്സ് മൊത്തം തീർത്തു വരാം ഒറ്റടിക്ക്. നിനക്കാ കളി ഒഴിവാക്കി തന്നതിന് സത്യം. Additional maintenance will be held during the time. 15:06 ബെൻബോടെ 11:30 മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര 1 മണിക്കൂർ. ആ അതെ മറ്റേ ഇവിടെ നിന്ന് റഷ്യനെയും മറ്റേത് ഒഴിവാക്കണ്ടടാ. റഷ്യനെയും ബെലോറസോ അങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ ഒഴിവാക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്മമാർക്കത് കഴിഞ്ഞ മെയിൻ്റനൻസിലാണ്ട് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ. ഇന്നത്തെ ദിവസം പണ്ടാറക്കണല്ലേ. ലൈവ് എടുത്ത് കണ്ട് കുണ്ടാമണ്ടിത്തം കാട്ടിട്ടില്ലേ. അങ്ങനെ കുണക്കണ്ടാന്നില്ലേ. അവന്മാരെ തീർക്കാന്മാർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാക്ക് തരുന്നത് എങ്ങനെ? നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് തന്നിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ പാക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ആലോചിച്ചു അവർക്ക് അറിയായിട്ടല്ല ചെയ്യായിട്ടാണ്. ബഫനെ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്തേ ഈ മേടിച്ചോ FC? 25 അല്ലേ. ഇതിപ്പോ കഴിയടവൻ വേണേ നമ്മള് കുറച്ച് തൊള്ളവളി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും. 2 തൊള്ളവളി വിളിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചിട്ട് വല്ല ഫാൻ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോ കഴിയും. എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയും. സമയായി.
കാരണം ബ്രോ ഇപ്പൊ ഒരു 100 രൂപ കോയിൻ വെറുതെ ഇറക്കി നോക്ക് ചിലപ്പോ കിട്ടും. 100 കോയിൻ 100 കോയിൻ 100 കോയിൻ അല്ലടാ മറ്റേല് ഇറക്കിയാലും മതിയില്ലേ അല്ലേ? ഡുവൽ ഇപ്പൊ ചിരിച്ചതല്ലേ? ഇല്ലല്ല ഇപ്പൊ ഇടും. ബെൽജിയത്തിന്റെ കളി എപ്പോഴാ? ഫോണിൽ കളിക്ക്. ഫോണില്ലടാ, ഫോണില്ല. ഫോണിൽ കളിക്കാൻ ഫോണ് മാഫി. ഗൈസ് ഇപ്പൊ മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ്. 11:30 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ആവും. കളിക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ല. 12:30 വരെ. ഫ്രാൻസിന്റെ ടീം എതിരാരാ? സെനഗലിലെ. സെനഗൽ കുഴപ്പമില്ല. ആ എത്ര മണിക്കാ പോണേ? ആ എത്ര മണിക്കാ?
അങ്ങനെ കുറെ ബാക്കി 5 പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ആവശ്യം. ഓക്കെ വന്നിട്ട് വേണം. യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ്. ഓക്കെ മത്യോസ് ആവുന്നുണ്ട്. ലോസ് ക്രീമർ മത്യോസ് നമുക്ക് അടിച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ നമുക്കൊരു 5th സ്പെല്ലാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് അടിച്ചു. നമുക്ക് ഇനി റൊമാരിയുടെ ആവശ്യം. സീൻ കിട്ടണം. പറഞ്ഞു സീൻ കിട്ടണം. ഓക്കെ ഇനി 8K സംതിങ് കോയിൻസാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. നമുക്കിനി ഒരു ടാസ്കേ ഉള്ളൂ, അത് റൊമാരിയാണ്. വൈറ്റുള്ള കോയിൻസ് നമ്മുടെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ? 400 കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇട്ടോ നോക്കാം. പിന്നെ നോക്കാണ്ട് ആ സമയത്ത് പണ്ടത്തെ ആ വേൾഡ് കപ്പ് കളിച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഒരു എപ്പിസോഡ് അതിന്റെ പുറകെ നല്ല കിഡിലായിട്ട് 4 സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ഇനി 7K കോയിൻസ് 7,200 നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി 2010 അങ്ങനത്തെ പാക്കുകളൊക്കെ നല്ലതാണ്. വേൾഡ് കപ്പ് ടീമിൽ മര്യാദ കളിച്ചൊരു പ്ലെയർ ബിഗ് ടൈം ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അതിലിപ്പോൾ നല്ല 2 പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിക്കണം. നല്ല പരിപാടിയാണ്. നല്ല കിട്ടുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് വന്നു. ഇതിനോട് കഴിയണം പറഞ്ഞു തേക്കണ അക്കൗണ്ടാണ് നോക്കിയത്. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കിട്ടുന്ന സമയം 1000 എത്തണുള്ളൂ. 1000 എടുത്ത് തരുവോ? എന്ത് ഉണ്ട് നടജി പറയണത്? ഞാൻ ഫോണിലൊന്നും കളിക്കണില്ലടോ. എന്താ പേര്? തസ്മീലിയ കോപ്പിലാനോ എന്താ പേര്? കറക്റ്റ് സമയം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് നല്ല പവർ പാക്കും പ്ലേയേഴ്സ് കിട്ടുന്നവർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇറക്കുക. കിട്ടിയ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഒന്നുമില്ല മിഹൽ എന്നാണോ പേര്? ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ. 1000 കോയിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബ്രോ. സ്റ്റാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് റൊമാരിയോ തന്നെ. 4800 ഓക്കെ ഒരു 60 പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് അത് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 5 പ്ലേയേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെയാണ്. അതിലുണ്ട് മത്യൂസ് റൊമാരിയോ 2 സാധനം പക്കാ അടിച്ച് ഭ്രാന്തന്മാരാണ്. ഞാൻ പോണില്ല. ഓപ്പൺ ആവുമ്പോഴല്ലേ പറയാ. നിങ്ങൾ എന്ത് കളിക്കാ? അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്ലിച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് അതിലുണ്ട്.
എടാ മറ്റേ ഡിവിഷൻ മറ്റേ ഇത് ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റോ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നല്ലേ പറയണ. എന്താ പരിപാടി, എന്താ കളി? ആ ചാർജ് കഴിഞ്ഞോ? പനട്ടല്ല തല്ല തല്ല തല്ല. അവിടെ കുട്ടിയാണ്. മങ്കി കിങ് വിത്ത് ബനാനാസ് എന്ത് ഗെയിമാടാ അത്? ബി ബീസ്റ്റ് കളിച്ചു പോണല്ലോ. അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ അല്ലേ? സ്പീഡ് 50 ലക്ഷം ഉണ്ടു അല്ലേ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ സമയത്ത്? ഞങ്ങളെ ബാധിച്ച വിഷയം ഞങ്ങളെ കുട്ടിനതിൽ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വലിച്ചിട്ടു. എന്തിനാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് എന്തിന് ഈ പാവം ഞങ്ങളെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടി നിങ്ങൾ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്?
പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ല, റോഡ് സൈഡിലൂടെ നടന്നു പോണ വ്യക്തികളെ വരെ എത്ര വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ്, അതായത് സ്ത്രീകളെ ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എത്ര മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇവർ കണ്ടത് ഇത്രയും കാലം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് കൃത്യമായ വോയിസ് നോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാ വോയിസ് നോട്ടും ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ നിയമപരമായി തന്നെ ഒതുക്കാം. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി തരുവാണ്. വെച്ച് ആ വോയിസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മോനെ. എല്ലാ വോയിസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോണിലാണോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഇവര്, അതായത് എക്ക് പോലും അറിയാത്ത തെറികളടക്കം തൂക്കിയല്ലോ നാഥ. കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങില് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇതുവരെ, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയേഴ്സുമാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ ഈ ഓഡിയോ അയച്ചിട്ട് ഇത് പ്രൂവനാണ്, അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചുണ്ടാക്കിയ വോയിസുകളല്ല എന്നുള്ളത് പ്രൂവനാണ്. ഇവർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അല്ല. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ തെളിവുകളും ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോറി, ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. ഇവർ ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു മാപ്പ് അർഹിക്കുന്ന തെറ്റുപോലല്ല. പിന്നീട് CI സാറിന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു, വേറൊരു CI സാറിന് നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു. ഇവനെ പോലത്തെ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം ജയിൽ തന്നെയാ. ഇനിയും എന്റെ കയ്യിൽ ഈ സൈസിലുള്ളവന്മാരെ കിട്ടിയാൽ എപ്പ തട്ടിന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി, എനിക്ക് സന്തോഷമായി, എല്ലാവർക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ടന്നല്ല നല്ല പേര്. പോയി ഞാൻ ആ സ്ക്രീന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയതാ. ഒലിവർ തുടരും. മറ്റേ ഇന്നലെ കാക്ക പറഞ്ഞല്ലോ, കക്ക പോയില്ലടാ ബെൻമണെ സ്പീഡിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്. മുഹമ്മദ് ഫാഹിസ് കക്കേ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾക്ക് തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു മകളുടെ പേരെന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ മകൾ പേര് എനിക്കിത് കക്കയാണോ ആരാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. കൊണ്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഫുട്ബോൾ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കക്ക പറയാണ് സ്പീഡിനോട് ഒരു സെൽഫി എടുക്കട്ടെ, എന്റെ മകൾക്ക് എന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ മകളുടെ പേരെന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മകളുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിൽ ക്യാപ്ഷൻ എഴുതിക്കാണ് സ്പീഡ് ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ഈസ് ഹി. സത്യമായിരിക്കും. സ്പീഡിന് അങ്ങനെ എല്ലാരും ഒന്നും അറിയില്ല മോനെ. അത് ശരി. സംഭവം ആളൊരു നിഷ്കളങ്കനാണ് അല്ലേ സ്പീഡ്. പരമായിരിക്കും ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ പോലെ, മീൻസ് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിക്കണത് അല്ലേ. ഓനാ ലെഫ്റ്റ് റോബർട്ടോ കാർലോസിനോട് ചോദിക്കണേ, ആ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് കൊണ്ട് പവറിലടിക്കണതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമെന്നൊക്കെ.
പത്തമ്മൻ രണ്ടറ്റത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നെടുകെ Portugal, Ronaldo winning the World Cup. കമ്പ്യൂട്ടർക്ക് ഇതിന്റെ മറ്റുണ്ടല്ലോ ഇത് പോണില്ല, കണക്ഷൻ പോണില്ല. Watch and look, watch he win. Watch he win. ക്യാബ് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല. ഇന്നലെ രാത്രി Watch. എന്താ സംഭവം ഉണ്ടായത്? Watch Ronaldo win. ഇത് I ഫുള്ളായി promise you. അയച്ചുകാണ്ട് ഒന്നുകൂടി വെച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഓൺ ആയത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഇതേപോലെ ഓഫായി. Watch he win. Haters. I promise you, chat. എല്ലാം ഫുള്ള് Portugal, Ronaldo winning the World Cup. റാമ ലേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. Watch he win. Watch he win. Watch he win. Watch. റാമിന് ഇഷ്ടമില്ല. Watch Ronaldo win. ഈ കണക്ഷൻ പോകാത്ത പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുശാരടി ആ ഒരു കഴുതയായിട്ട് പുനർജനിച്ചു. കാട്ടില് ആനയുണ്ട്. Oh, അങ്ങനെയുണ്ട്. I miss you, man. How you been? You alright? You okay? ഇന്നലെ രാത്രി കളിച്ചത്. Look, man. Let's go, Arnon. Long time no see, man. You alright? You doing good? I miss you. You like the shirt? Yes, sir. Hala Madrid, baby. ഇന്നലെ അതൊക്കെ അയച്ചിട്ട് നൂലിട്ട് തുടച്ചിട്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് Yes, sir. അഞ്ചിന്റെ Which team? വെച്ചപ്പോ I want ഓണായി. Brazil to win. Bruh. Claro, eu What's behind this door? എന്തോ ആയിരിക്കും കളിയാ? എല്ലാണ്ടല്ലോ പാട്ട് വെട്ടി പണ്ടത്തെ ഒരു ബോയ്സ് ഫ്രെയിംസ് ബ്രോ. അപ്പൂപ്പൻ ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കളക്ടർ. ഓൾഡ് ഓ മൈ ഗോഡ്. ഇതെല്ലാം ശേഖരങ്ങളാ, മനസ്സിലായ? കുട്ടികളൊന്നും എല്ലാരും അടിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. ഹായ്. നാക്കമോറൊക്കെ എപ്പോഴും കളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവനോട്? വേറെ നാക്കമോറൊക്കെ വാൻഡേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്തല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഗോള്.
മറ്റേ ഇവിടെ മറ്റേ ഇബ്രാഹിമിക്ക് പറഞ്ഞേ മറ്റേ ഞാൻ എന്റെ കൈ സ്പീഡ് എന്തിനെ അപ്പൊ ഇയാള് പറയണേ സ്പീഡ് പറയണേ ഫിഫയിലാന്റെ വോട്ടാകെ 80 ഉള്ളൂ സ്പീഡാകെ 80 ഉള്ളു ഫിഫയില് ഇത് പോർച്ചുഗല് ജയിക്കും റൊണാൾഡോ കപ്പ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോഴേ സലാറ്റ ബൈക്കൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞവരോട് ഞാൻ കേട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് ചെലപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിക്കാരല്ലേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവില്ല ലൈവ് അല്ലല്ലേ ഇവർക്ക് ഒന്നാമത് അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഇഷ്ടമല്ല റൊണാൾഡോനെ അല്ലേ ഒരാളെ മറ്റേ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഊക്കി വിട്ടിക്കണു ഒരാളെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അവര് ജയിച്ച ടീം വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫൈ ആവും അങ്ങനെയാണ് മറ്റേ സ്വീഡനും പോർച്ചുഗലും കളിച്ചിട്ട് പോർച്ചുഗൽ ജയിക്കല്ലേ ഇത് യൂറോയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണോ അതോ മറ്റേ ഇതിന്റെ വേൾഡ് കപ്പ് ആണോ ഓർമ്മയിലേക്ക് കാക്കു അവിടെ പോയിട്ട് ആ മറ്റേ എൻട്രി ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റൂല കാക്കുവിനോട് പറഞ്ഞോ അപ്പൊ വേൾഡ് കപ്പിനൊരു ഇത് മീൻസ് അവിടെയൊക്കെ ഈ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്പീഡിന് ചിലപ്പോ 90% യുവാക്കളും കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് അമേരിക്കയിലൊന്ന് അവയർനെസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ എല്ലാരും കമ്പനി മർത്താനും അല്ലേ ആ ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ 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 എങ്ങാനുണ്ട് കണ്ടു അത് ഞാൻ മുന്നേ കണ്ട പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് ഈ മറ്റേ ഇത് അതിന്റെ ഫിഫയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോളേ ഫിഫയുടെ കേട്ടില്ല എന്താണ് ആ ആ ഓ ആ അവന് പിന്നെ എല്ലാരും റൊണാൾഡോ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പല്ലേ അതൊരു റയറസ്റ്റ് അതല്ല 2 ലെജൻഡിന്റെ പേര് റൊണാൾഡോ എന്നല്ലേ വളരെ റയറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റയറസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സ്പോർട്സിലും വളരെ റയറായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക 2 പേരും ഒരേപോലെ ഒരേ പേരുള്ള 2 ലെജൻസ് വളരെ റയറല്ലടാ പെൺപോണെ കണ്ണ ബ്രോ എടാ പേര് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേക്ക് എന്തോ ഒരു മെമ്മറി പ്രശ്നമുണ്ട് 12 മണിയായി തൊള്ള പൊളിച്ചിട്ട് പെൺമണി റമീസ്രോക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടില്ല ചെക്കന്മാര് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഭയങ്കര ട്രോല മറ്റേതില്
സെവനപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് സംഭവം എന്താ അറിയോ, മറ്റേ ഒന്നാമതേ ഓല് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൊറാക്കോനായിട്ട് സമനില പിടിച്ചിട്ട്. പിന്നെ അതുമല്ലടാ ഇക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു റഫീഖ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തണ്ട് കേട്ടോ, അർജന്റീനയുടെ ട്രൂ ഫാനാണ്. ട്രൂ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ഫാൻ. ബ്രസീൽ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ, റെഗുലറായിട്ട് കോപ്പ അമേരിക്ക ജയിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. റെഗുലറായിട്ട് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഡ്രിയാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവനടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, രാത്രി ഓക്കെ 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 12 മണിക്കൊക്കെ കൂക്കലി കേൾക്കാം. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവല് റോട്ടിൽ നിന്ന് കളി കണ്ടിട്ട്, ഇവന്റെ വീട് ഇന്റെ അടുത്താണ്, റോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോന്നിട്ടാണ്. ഇവൻ അവിടെ മുതൽ ഇതുവരെ കൂക്കും ഇവര്. ഈ ബ്രസീലിൽ ഒരു 5-6 ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട്. അർജന്റീനയില് ഒക്കെ ഈ ധൈര്യത്തിൽ കളി കാണാൻ പോണത് ഇപ്പൊ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട്, കാരണം അന്ന് അർജന്റീന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലല്ലേ. അങ്ങനൊരു പിന്നെ എന്താ പറയാ, എന്നിട്ട് ഇവരെങ്ങനെ കൂക്കും. ഓരോ കോപ്പ അമേരിക്കയ്ക്കും ഓരോ ഇതിനും ഇവനെ കൂക്കും. ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാണ് വോയിസിലിട്ടിട്ട്. മറ്റേ ഈ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് അല്ലേ. അപ്പുക്കുട്ടൻ ഹായ്. അപ്പുക്കുട്ടൻ ഹായ് അസ്കർ ബ്രോ, സുഖമാണോ? അബു താഹിർ ബ്രോ എവിടെയാണ്? കാണാനേ കിട്ടണില്ലല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ മറന്നോ? മെയിൻ്റനൻസ് അപ്പുക്കുട്ടൻ ബ്രോ, മെയിൻ്റനൻസ് ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, റഷ്യ അല്ലെ വേറെ രാജ്യം കൂട്ടിയിട്ട് ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഫുട്ബോൾ എടുത്ത് കളിയാണ്. അവർക്ക് ഇനി ഇന്നു മുതൽ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ അതിനൊരു മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുത്തിക്കാണ്. അവിടെ എന്താ യുദ്ധമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാണ് തോന്നുന്നു. അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തി അല്ലടാ, റഷ്യ ഉണ്ടല്ലോ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒന്നും അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊനാമിക്കല്ലല്ലോ അറിയാം. നമുക്ക് അറിയണത് നമ്മൾ പറയുന്നു മാത്രം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അബുത്തായർ ബ്രോയുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ മാരേജ് ആയിരുന്നു, അതാ അത്ര തിരക്കി പറ്റിയത് വരുമ്പോണ്. വീട് പട്ടാമ്പിക്കൊപ്പം.
വിഷമിക്കണ്ട ചേച്ചി, നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ഗെയിം ഓപ്പൺ ആയ ഗെയിമിന് എന്താ മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പടത്തിന്റെ പേരാണ് കൊട്ടക്കുളം പയ്യൻസ്. കൊട്ടക്കുളം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കോളനി നിവാസികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് കൊട്ടക്കുളം പയ്യൻസ്. സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു നിന്ന് സ്വന്തം കോളനിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ തെറ്റം വരെയും പോകാൻ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതകഥ പച്ചയായി കൊറേ നേരായല്ലോ. ഒരിക്കൽ ഒരു കൂട്ടം നരാധമന്മാരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് കാലക്രമത്തിൽ പതിയെ അവരുടെ പുതിയ തലമുറയിലൂടെ കോളനിയുടെ പഴയ പ്രതാപത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സ്വപ്നം കാണുന്നു. സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം ജയപരാജയങ്ങൾ അവരെ സ്പർശിച്ചതേയില്ല. അതെന്താ, അവരൊന്നിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. 12:30 ആവും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. മത്സരങ്ങളുടെ പാതയിലായിരുന്നു. മേജർ ഒന്നല്ലടാ, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ്. ഇപ്പൊ കഴിയും, 12:30 ഉള്ളിൽ കഴിയും. ഷാമിൽ ബ്രോ നുണക്കുഴി വിരിയുന്ന കവിളിണകളും കരിമഷി എഴുതിയ മിഴിയങ്ങളുമുള്ള ധാരാളം സുന്ദരികളാൽ സമ്പന്നമാണ് കൊട്ടക്കുളം. ഇതിപ്പോ അവസാനം വരെ ഈ കാർട്ടൂൺ കാണിച്ച് പറ്റിക്കാനാണോ പരിപാടി? കൊട്ടക്കുളത്തിന്റെ കഥയിൽ ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പാന്റിന്റെ മേലെ പാവാട ഇട്ട ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ പടത്തിലെ നായകൻ. എന്താടാ നീ പാടുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. വേണ്ട, പോടാ, വാടാ, പോണ്ട. അതെ അതെ, അതാണ് നല്ലത്. ഈ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് കണ്ട് ഏതോ ഒരു ചേച്ചി കരയുകയാണ്. എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും? ഇതൊക്കെ ഡാൻസ് ആണോ? അങ്ങനെ 10 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് മത്സരം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഓ, ഇത് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ആയിരുന്നോ? ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു കൊട്ടക്കുളം പയ്യൻസ്. അങ്ങനെ സമ്മാനം കൊട്ടക്കുളം പയ്യൻസിന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചേച്ചി നായകന്റെ അമ്മയാണ്. ഇവന്റെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവൻ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതായത് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പക്ഷെ ഇവന് അച്ഛൻ ആരാന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം അതല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് മുത്തുച്ചമ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരാണ് എന്റെ അച്ഛൻ? അങ്ങനെ അമ്മ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയാണ് കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിലത്തെ വഴക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു ഹാജിയാരി അവരെയും ആ കുട്ടിയെയും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ഹാജിയാർക്ക് ഒരു മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ എന്നെ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ജീവിക്കണത്. അതും ശരിയാ. ഒന്നാമത് ഓക്ക് ഒരു പണിയില്ല. നമ്മള് കണ്ടറിഞ്ഞു നിക്കണം. നമ്മളെ തണലല്ലേ ഓള് ജീവിക്കണേ. അവര് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഒന്ന് നിർത്ത് നിങ്ങളെ. അവര് കേട്ടെന്താ വിചാരിക്കുക? നമ്മളെ തണലല്ലേ ഓള് ജീവിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞു നിക്കണം. അല്ല മോളെ, നക്ഷത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഹാജിയാരി ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണ്. ഇന്ന് പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായി. വീട്ടിൽ കുത്തിരുന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാണ്. വീട്ടില് കുത്തിയിരുന്നിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. മോക്ക് അതിന് താല്പര്യമുണ്ടോ? നല്ല വരുമാനം. കുറെ സമയമാകുമ്പോ ഓപ്പൺ ആണ്. 2.4 GB അപ്ഡേറ്റോ പോടാ. നിങ്ങളൊന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ. ഹാജിയാർ എന്താ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാ ഇവര് ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും മകളെ നോക്കാനും വരുമാനാവൂലോ. അതാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ്റെനൻസ് റഷ്യന്നും
വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയടാ. അവിടുന്നൊക്കെ ഈ ഫുട്ബോൾ എടുത്ത് കളയാനത്രേ. ഇവന്മാർക്ക് ഇതാ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ ചെയ്തൂടെ. പിന്നെ ഈ 15 ദിവസം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാനെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ 2 ബാഗൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ കൂടി കിട്ടുമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടേക്കാറ്. ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതെന്താ തേങ്ങ ചെറിയ ഇവിടെ ക്രാഫ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ് മാഡം. സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? എത്ര ഫീസ് വരുന്നേ? ഹാജിയാരെ കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ജോലിയുടെ കാര്യം എടുത്തിട്ടത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവര് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോകണത്ര. സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ അതിന്റെ ഫീസ് ആരടയ്ക്കും? ഇതൊക്കെ എന്റെ തലയിലാവൂലോ. അതെങ്ങനെ നിന്റെ തലയിലാവണം? പിന്നെ നീ കയറിയേക്കോ. ഞാനാക്കണ. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് അയാൾ കടന്നു വരുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് എന്തായി? ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, കുറച്ചൊക്കെ കളിക്കും. ഇന്നത്തെ പാക്ക് ബഗ്ഗായി കുറെ ആൾക്കാർക്ക്. അതൊന്നല്ലടാ. കളിക്കാൻ പറ്റി കമന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഉറക്കം തന്നെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചുമോളെ വേണം. അവളാ ഈ തറവാടിന് അവകാശി. അമ്മ പറയുന്നത് കേക്ക് മോനെ. താൻ പോടോ. അയ്യോ, നീ ഇതുവരെ റെഡിയായില്ല? ഇല്ല ചേച്ചി, ഉപ്പച്ചിക്ക് ഇന്നലെ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ ഉപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാം. അത് വേണ്ട. ചിലപ്പോ ആള് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ. മോള് പോയി പറഞ്ഞോ? ഓ പറഞ്ഞു. എന്നാ ഞാനും ഒന്ന് പോയി പറഞ്ഞു വരാം. വേണ്ട, വാപ്പച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഇതിലെന്തോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ പെണ്ണ് ഹാജിയാരെ കാണാനേ സമ്മതിക്കണില്ലല്ലോ. കൊന്നോ? അങ്ങനെ കോഴ്സിനും ഡാൻസിനും ചേരാനായി അവര് ഹലോ, ആ മോളെ ഒന്ന് വേഗം EMS ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവോ? EMS ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇപ്പൊ എവിടെന്നാ വന്നത്? അതൊന്നും ഞങ്ങള് കേട്ടില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആണോ? എന്നാ കണ്ടില്ല. സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. കോഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ കാശില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാവണം ഹാജിയാര് അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ പുറപ്പെട്ടു. മോള് ചെറുപ്പമല്ലേ, ഇനി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയാണോ ചേച്ചി ഒരാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക? ഇനി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. പാത്തുവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തി പോവാൻ എന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവളെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ്. അങ്ങനെ പാത്തുവിനെ കൊണ്ട് താനും ഈ അമ്മയും മകളും ഒറ്റയ്ക്കായി ഹാജിയാര് മരിച്ച സങ്കടത്തിൽ പിറ്റേന്ന് തന്നെ തന്റെ മകളെയും കൊണ്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വഴിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും അതിന്റെ ഇടയില് വേറൊരു ഗുണ്ട. ഇയാളാണ് കുടുംബ്. അതായത് ഇയാള് മനുഷ്യനാണ്. ഇയാളുടെ പേരാണ് കുടുംബ്. വിഷ്ണു ഒരു ഡാൻസ് മാസ്റ്ററാണ്. അതിനെന്താ, ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? ഇതെന്താടാ മാലാക വരുണ്ടോ? ശിവനെ, ഇത് യാത് ജില്ല. ഡാൻസ് നടക്കുമ്പോ പുകയുണ്ടല്ലോ, നിറച്ചിട്ടോളണം. ഒരു സാധനം പോലും ആൾക്കാർ കാണരുത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതാരാന്ന്. ഇതാണ് ഇവന്റെ കാമുകി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇവനാരാന്ന്. ഇവനാണ് ഇവളുടെ കാമുകൻ. ഇതിനിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം നക്ഷത്രമോള് വയ്യാതെ ആശുപത്രിയിലായി. അവിടെയും അവർക്ക് കൂട്ടായി അവനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എപ്പോ? ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാം കൈമാറി. എന്താ കൈമാറിയത്? അങ്ങനെ വിഷ്ണു ആ കുടുംബം ഏറ്റെടുത്തു. അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അമ്മ മരിച്ചു. എന്ന് നിങ്ങൾ
പക്ഷെ എന്തിനാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് ഉണക്കാട്ടിക്കണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി കടത്തിക്കൂടെ? മഴയൊക്കെ വന്ന് എന്താ ചെയ്യാ? ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നതാ. നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടിലോ? അതെ, എന്താ പറ്റിയത്? അതറിയണമെങ്കിൽ കൊട്ടക്കുളത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയണം. ശരി, എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. വിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണോ? വീണ്ടും അതേ ചോദ്യം. നോക്കുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് ഉടുമ്പിന്റെ ആൾക്കാര് ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് മണത്തെറിഞ്ഞ വിഷ്ണു കോടാലിയും എടുത്ത് എങ്ങോട്ടോ പാഞ്ഞു. സാധാരണ ഗുണ്ടകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടി ഇടി വെട്ട് കൊല അതൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ കൊട്ടക്കുളത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. ഈ പിള്ളേരുടെ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി. അതില് കപ്പടിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കൊട്ടക്കുളത്ത് വിലയുള്ളൂ. സോ ഈ വിഷ്ണു ഉടുമ്പ് ഈ ഗുണ്ടകളൊക്കെ ഇല്ലേ കപ്പടിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓ വാവ്, നല്ല തൊലിഞ്ഞ കഥ. സ്വന്തം ഭാര്യനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുണ്ട പറയുകയാണ് കൗണ്ടർ അത് ഞങ്ങളോട് ഈ കൗണ്ടർ ഇയാളെ ഇനി ഉള്ളിക്ക് കടത്തിയില്ലേ? അതെ, ഇങ്ങനെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ചോദ്യം സുഖല്ലേന്ന്. ഏതറവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നേ? ഒന്നുമില്ല സാർ. എന്ത് പറ്റിയതാ? തൊലക്കി. അതായത് എൽഡിസ് അമ്മ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയാണ് മകന്റെ അടുത്ത്. ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇയാള് പറയണത് കേൾക്കാൻ നിന്നാ ബാഹുബലി പോലെ 2 പാർട്ടായിട്ട് കാണേണ്ടി വരും. ചെറുപ്പത്തിൽ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മേനെ ഏതോ ഒരു ഗുണ്ട ഉപദ്രവിച്ചു. ആ അപമാനം കാരണം വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ പോയി സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. അതോടെ അനാഥനായ വിഷ്ണുവിനെ നോക്കാൻ കരുത്തുള്ള മറ്റൊരാൾ കരയിലേക്ക് വന്നു. പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട്, അത്രയ്ക്ക് വലിയ കരുത്തൊന്നുമില്ല. ഒരു കാലം അവരെ അടിച്ചൊടിച്ചതാ. തന്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ അതേ ആള് തന്നെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്ന ആളെ കുത്തിക്കൊല്ലും. അവിടെ വെച്ച് പീച്ചുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ്. ഇയാളുടെ ഫൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അരമണിക്കൂർ. ഒരു ഇടി ഇടിക്കണമെങ്കിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ കൈ അടുത്ത പഞ്ചായത്തിൽ പോയിട്ട് വരണം. എന്ത് ലേഖാണോ? പീറ്റർ വെട്ടുകത്തി എടുത്ത് പുറപ്പെടുകയാണ്. അതായത് ഗുണ്ടകൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ഇയാള് തന്നെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ആ കാറിന്റെ ഉമ്മർത്ത് പോയി നിന്നു. ഇയാള് വിചാരിച്ചു അവര് വണ്ടി നിർത്തുന്നു. അവർക്ക് പതല്ല പണി. അവരങ്ങോട്ട് നെഞ്ഞത്തൂടെ കയറ്റി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പീറ്റർ ആശാൻ കിടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം തീർന്നില്ല. ഇയാള് നമ്മുടെ ചെറിയ വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ കത്തി വെച്ചിട്ട് പറയാണ്, നീ പോയി കൊന്നിട്ട് വരാം. കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി കൊച്ചു ടിവിയിൽ ബാലവീർ കണ്ട ആവേശത്തിൽ ആ ചെക്കൻ കത്തിയും വാങ്ങി ഗുണ്ടയെ വെട്ടിയെടുത്ത് കൊന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു വലിയ ഗുണ്ടയായിട്ട് മാറിയത്. ഇതാണ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കഴിഞ്ഞു. പകുതി മുക്കാൽ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എണീക്ക് ഉറങ്ങിയവർക്ക് എണീക്ക്. ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കഴിഞ്ഞു, ബാക്കിയെങ്കിലും കേക്ക്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഏതോ ഒരു കലന്തൻ ഹാജി വിഷ്ണുവിന്റെ പെങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാ വിഷ്ണു ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ തോക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയാളിപ്പോ ഡാൻസ് കളിച്ചാലും അയാൾ ബുദ്ധിയുള്ള അയാളെ ജയിപ്പിക്കില്ല. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിഷ്ണു തോറ്റു. കപ്പ് കിട്ടിയില്ല. നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ് കട്ട എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചോ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് കലങ്ങും. കാരണം എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല, എന്താ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവർക്കും അറിയില്ല. കലന്തൻ ഹാജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെങ്ങളെയും കൂട്ടി വിഷ്ണു നേരെ വീട്ടിലെത്തി. നോക്കുമ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ മകളെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷ്ണു പുറപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ പെങ്ങളെ തൂങ്ങിച്ചെത്തി.
അങ്ങനെ വിഷ്ണു തന്റെ ടീമായിട്ട് കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോൾ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ത്രൂ പാസിന് സ്കില്ലിന്റെ പേരെങ്കിലും അത് ചെയ്യണം. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റഡ് പാസിൽ 20% ബൂസ്റ്റ് ആയിട്ട് അട്രിബ്യൂട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബൂസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് 20% കൂടുതൽ ബൂസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ത്രൂ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലോ പാസ് ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് 20% വരണം. അതിന്റെ മേലെ പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 30% ആവില്ല. ഇത്രയും 20% മാക്സിമം. അങ്ങനെ അപ്പൊ വെറുതെ പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗ് ത്രൂ പാസ് ഉള്ളവന് എന്റെ വേറെ അഡീഷണൽ സ്കില്ലായിട്ട് വെറുതെ പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അഡീഷണൽ സ്കില്ല് പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ത്രൂ പാസിങ്ങിന്റെ കളർ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ ഒരു 10% ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ചെക്കന്റെ ഭാവി കൂടി തെളിഞ്ഞു. സൂപ്പർ സബ് ഇടുമ്പോൾ കാണാം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കണോട്ടെ. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അറ്റാക്കിങ് ഫിനിഷിങ്ങും 10% ഇനി അവനെ കൊട്ടക്കുളത്ത് തപ്പിയ കിട്ടില്ല. അതേപോലെ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്ങും സൂപ്പർ സബ് കൂടി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഈ ഒരു സൂപ്പർ സബ് എന്ന സാധനം ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഡിഫൻസിന് കൊടുക്കണം നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അറ്റാക്കിങ്ങിന് മാത്രമേ ബൂസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. സൂപ്പർ സബ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇനി പ്രവർത്തിച്ച ലോങ് റേഞ്ച് ആൾക്കാരുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം അവഞ്ചേഴ്സിന്റെ പിന്നിൽ നോക്കി. പോലും ഇത്രയും പിന്നണി പ്രവർത്തകരുണ്ടാവില്ല. ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ പടത്തിന്റെ തുടക്കവും അവസാനമൊക്കെ എന്താ? അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടില്ല 89 വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇത് വേണം ഷൂട്ടിങ്ങിന് കൊടുക്കുക. ഷൂട്ടിങ്ങിൽ 1 കൊടുത്താൽ 90. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒക്കെ മറ്റേ ഇത് കുറച്ചിട്ടിട്ട്, അതായത് ഞാനൊന്ന് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സാധനം കളി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് സാധനം. അതായത് പാസിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടും. ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ആവറേജ് ഉണ്ടാവും. നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും. നല്ല ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു നോർമൽ മൂവ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഓവർ ഡാഷിംഗ് ഇല്ല. ബോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോക്കില്ല. ഏത് കാർഡ്? മാത്രമല്ല 3 കാർഡും ഭയങ്കര കാർഡാ. ഏത് കാർഡാണ്? മത്തൗസ് ഒക്കെ നല്ലതിനോട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൂട്ടിയിട്ടും കൊടുത്തുക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. 3 കാർഡ് നല്ല കാർഡ്. ഇല്ല ഓപ്പണായിട്ടില്ല. ചാർജ് ഇല്ലടി തുള്ളിയേ. ചാർജർ എടുത്തോണ. അല്ല കുഞ്ഞിന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു ചാൻസ് ഡീൽ ഫ്രീ ആയി തരുമോ? ഒരുപാട് ചാൻസ് ഡീൽ ഫ്രീ ആയി തരുമോ? ഹായ് രമേശ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഒരു ചാൻസ് ഡീൽ കിട്ടിയാലേ നന്നായിരുന്നു. 600 എത്രയായിരുന്നു നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. സെറ്റാക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ലൈവായിട്ടും 10 ലോങ് വീഡിയോ പോലും ഇല്ലേ. അതുപോലെ ഷോർട്സും ഇല്ല. ഇറക്കം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇടുക. 655. ഇല്ലാടാ അത് വല്ല ഭായിമാര് കാണുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് ഷോർട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ബ്രോ ഇന്നെന്താ മെയിൻ്റെനൻസ്? ഇഷാം ബ്രോ അതെ മറ്റേ റഷ്യയിലും പിന്നെ ഒരു രാജ്യത്തും കൂടി ഇവര് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഇത് ഒഴിവാക്കാണ്. ഈ ഫുട്ബോൾ ഇനി അവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാണ്. എന്നൊരു മെയിൻ്റെനൻസ് 12 തീരൂടാ. അടിപൊളിയാണ്. നീ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ചാൻസ് ഇട്ട് നോക്ക്. 89 പ്രൊവിഷ്യൻസിയൊക്കെ ആക്കി നീ ഇട്ടേക്കണ തെറ്റാണ്. റൊമാരിയ മൊത്തലേക്കാരോ? റൊമാരിയ മൊത്തൽ കാടേക്കാരോ? അത് മറ്റേത് വേണ്ട ക്ലാസിക് നമ്പർ 10 ആണ്. തൊടാൻ കിട്ടൂലൊന്നും. ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആടാ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് റഷ്യയില് ഒരു രാജ്യം കൂടി ഉണ്ട്. ആ രാജ്യം ഇത് കുറെ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ്. 15-ാം തീയതി വരും. 15-ാം തീയതി അവിടുത്തെ ഇത് ഒഴിവാകും എന്നുള്ളത്.
കൊറേ മുന്നേ പറഞ്ഞു, 2 മെയിൻ്റെനൻസ് മുന്നേ പറഞ്ഞു. കളി കണ്ടിട്ട് ഇവനെ 13 അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടുന്നുണ്ട്, മാർസലേട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഓപ്പോണന്റ് ഫസ്റ്റ് റേറ്റഡ് ആയി അവൻ ആ സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ കണ്ടല്ലോ, അപ്പം തൊട്ട് അവൻ ആ സ്ലൈഡിങ് ടാക്കിൾ പോലും വീടാണ്ട് മാർസലേട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്, ഈ കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഇടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എല്ലാ സാധനം ചെയ്തു. ഫുൾ ഫ്ലാപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, ലെവൽ 3 മറ്റേ ഇത് ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പാവങ്ങളാടാ, നമ്മളെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കോയിൻ കൊടുത്ത് കറക്കിയിട്ട് നമ്മള് കളിച്ചു വരുമ്പോ പറയും നാളെ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കളിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഡബിൾ ടച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഡബിൾ ടച്ച് മാത്രം പോരാ, ഡബിൾ ടച്ച്, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പ്, സോൾ കൺട്രോൾ, ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡബിൾ ടച്ചിന് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ മെയിൻ സാധനമുണ്ട്, നമ്മളെ കണക്ഷൻ പിങ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒപ്പോണന്റ് വരും, ഇപ്പൊ ഞാൻ വെക്ടർ എഡിറ്റ്സ് അഗൈൻ പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ നിന്നെ ഓൾറെഡി ബോൾ എടുത്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നിന്റെ അത് ചെറിയ ഡിലേ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ആ ഡബിൾ ടച്ച് മിസ്സായിട്ട് കാണിക്കും. പക്ഷെ നല്ല കണക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അത് പ്രഷർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഡബിൾ ടച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകും. ഡബിൾ ടച്ചിൽ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർസലേറ്റ് കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. നമ്മളെ പലപ്പോഴും പല സ്കില്ലും വർക്കാവാത്തത് ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. സ്റ്റേബിൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി കിട്ടില്ല. ശംബ്രോ, ഞാൻ പട്ടാമ്പി കൊപ്പാടാ. പണ്ടാറിന്റെ ജോയിസ്റ്റിക്ക് മാർസലേറ്റ്, പിന്നെ ഇതുപോലെ ഡബിൾ ടച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഡബിൾ ടച്ച് പഠിച്ചോ? ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പഠിക്കാൻ അതാണ്, ഡബിൾ ടച്ച് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുക. ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല, അതായത് ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 കീ ഞെക്കി പിടിക്കണം. അതായത് മറ്റേ കേറിന്റെ ബട്ടൺ അല്ല, മറ്റേ സ്വിച്ചിന്റെ ബട്ടൺ വേറെ നടക്കി ഞെക്കി പിടിക്കും, എന്നാൽ മാത്രമേ സ്കില്ല് വീഴുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ, സ്കില്ല് ഇടൂല. വെറുതെ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കും, സ്കില്ല് ഇടൂല. പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക് മാത്രം ഞെക്കിയാൽ മതി, സ്കില്ല് വീണോളൂ അവിടെ. അതെങ്കിലും ഞെക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് വീണോണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്കില്ല് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏതൊക്കെ ഞെക്കണം കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇപ്പൊ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാനാണെങ്കിൽ ആ ഡബിൾ ടച്ച്, ഈ സോൾ കൺട്രോൾ, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പ്, ഡബിൾ ടച്ച്, ഈ മൂന്നുള്ള ഒരു പ്ലെയർ എടുക്കുക. ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഈ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കാരണം ഡബിൾ ടച്ച് ഇടുന്നതാണ്. കിട്ടും നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരും. പക്ഷെ അത് ഡബിൾ ടച്ച് മറ്റേ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയ പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്കില്ലില്ലെങ്കിലും ആ സ്കില്ല് കളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പതുക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ ആ സ്കില്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സോൾ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മാർസലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ കറങ്ങും. നേരെ മറിച്ച് ആ സ്കില്ലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ്? മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ്. 5 കോയിനെങ്കിലും തരുമോ ഈ മെയിൻ്റെനൻസിന്? കൊനാമി കട അടച്ചിട്ടുണ്ട്. 10,000 എന്റെ അമ്മായപ്പനും ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 50,000 GP. ഇത്രയും വലിയ കമ്പനി 50,000 GP, ഇതിലും ഇമാര് വല്ല പിച്ചക്കാരായിട്ട് പോകുന്നത്. അതെ, കുഴി എടുക്കാൻ പോകും. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൈസ തരാം. പറയാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് കൊനാമിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് അങ്ങ് എടുത്താലോ? ഒന്നും നോക്കണ്ട, മേടിച്ചാലോ കൊനാമിനെ? ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. അവനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചാലോ, CEO അവനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചാലോ, അവന്റെ തെങ്ങുമ്മ കെട്ടിട്ട് അടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കങ്ങ് ഫുള്ള് കളിച്ച് സെറ്റ് ആക്കാം. ഇങ്ങനെയാണോ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് തെങ്ങുമ്മ കെട്ടിട്ട് അടിക്കാം. ആരൊക്കെ ഇത് പറയുന്നു അവനപ്പം തന്നെ ബാൻ ചെയ്യും. അതെ, ഞാൻ പറയുന്നവനൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യും. സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്, റാങ്ക് ഡിവിഷൻ 1 കയറി എല്ലാവരും ബാൻ ചെയ്യണം. ഡിവിഷൻ 1 കാരണം ഓരോരുത്തർ അപ്പം തന്നെ സ്പോട്ടിൽ ബാനിട്ട് കൊടുക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും 100 കോയിൻ വെച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന്. അതെ, പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. നല്ല കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പൂട്ടിക്കണം. അപ്പേടാ വലിയൊരു നിന്റെ സാധനം പൂട്ടിച്ചെന്നുള്ള പേരായില്ലേ അപ്പൊ. എന്നിട്ട് ഒരു പരസ്യം വെക്കാം, എന്തെങ്കിലും പൂട്ടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക എന്നും വേണ്ട. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം. ഇന്നലെ ജർമ്മനി അമ്മമാരെ എന്താണ് ഇപ്പൊ സക്സസ് കുറവ്? എന്റെ പൊന്ന് പോണേ, നീ
10,000 കോയിൻ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും വെറുതെ കൊടുത്താലും ഒരാൾ നല്ല അഭിപ്രായം പറയില്ല. കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ അപ്പഴും പറയും. അത് ഈ ഡിവിഷന്റെ മറ്റേ സ്മാർട്ടേഴ്സിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞായിരിക്കണം. നല്ല 100 ചെയ്താലും ഒരു കുറ്റം മതി. ആ മതി. കൊണാമി ഒരു ടൈമിൽ പോയാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ കൊണ്ടുവന്ന ടൈമിൽ 1.2 അങ്ങാണ്ട റേറ്റ് എല്ലാത്തിലും. അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞ് 1.2 എല്ലാ ആൾക്കാരും കുറഞ്ഞ്. ഈ പി സിക്കകത്തുള്ള ഒരു വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും നല്ലതാണോ? നല്ലതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും കിടിലൻ സാധനം. ആണല്ലേ? ഏറ്റവും കിടിലൻ സാധനം അതാ. വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ ഉണ്ട് ഏറ്റവും അടിപൊളി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മണ്ണന്മാരാ. അതിപ്പോ ഈ കോൾഗേറ്റും ഉമിക്കലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഉമിക്കലിട്ട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് വെളുക്കും, കോൾഗേറ്റ് ഇട്ട് തേച്ചാലും പല്ല് വെളുക്കും. അങ്ങനല്ലേ? ശ്യാംജി ഹൈ ബ്രോ. കോൾഗേറ്റ് കാണുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും, നല്ല കളർഫുള്ളാണ്. ഉമിക്കല് കാണുമ്പോ പുഴുത്തമായിട്ട് ഇരിക്കും. പിന്നെ തേക്കും അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവൂല. അതെ. 12:30 കഴിയും. സനീഷ് പ്രോ ബെൻബോണ ഈ സെൻസോഡേനെ നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ പുളിപ്പ് മാറണവരെ മാത്രമേ തേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പിന്നെ തേക്കാൻ പറ്റൂല. ഓപ്പൺ ആയി എല്ലാരും തുറന്നോളി. അവരത് പേടിച്ചിരുന്നില്ല. അതെ അതെ. ഇതെടാ റഷ്യയുടെ വേറെ ഏതൊരു സ്ഥലത്തിന്റെയും ഇതെടുത്ത് കളിയാണ്. മറ്റേ അവർക്ക് ഇനി ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓപ്പണായി, മറ്റേ പി സിയിൽ ഓപ്പണായി. റഷ്യ ആൻഡ് ബെലാറസ് എന്നുള്ള ആ 2 രാജ്യങ്ങളിലും സർവീസ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കളികൾ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ കളി? കളി കാണാറുണ്ടോ? കളി കാണാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അർജന്റീനയുടെ ബുധനാഴ്ച കളി. പോർച്ചുഗലിന്റെ എന്നാ? നാളെയല്ലേ അതോ ഇന്നോ? അർജന്റീനയോടൊപ്പം ഫ്രാൻസ് 12:30 ഉണ്ട്. രണ്ടും എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അർജന്റീന ആ 2 രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ കഴിയൂല. ആ 2 രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല ബ്രോ. ബെൻബോണെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടോ? ഇസ്രായേൽ ബ്രസീൽ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടോ അർജന്റീനയുടെ? അവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണും. അവനെന്താണ്, അവന് ബ്രസീലിനെ വെറുത്തുക്കണു. അച്ചാറും ചോറും അതും കൊടുക്കും. ഉള്ളതല്ലേ ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ മതി. സാലഡ്സ് മതി. എന്ത്? ഏത് റമീസ്റോ? അതെ റമീസ്റോ. അവര് പറയണത് വലിയ സ്ക്രീനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂലേ. ഇതിപ്പോ നിയമപരമായിട്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൊന്നുമില്ല. അതാണ് അതാ പറയണേ. അതൊക്കെ അവരെ പൊന്നാരം. അല്ലാപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ട് ആരാപ്പൊ നമ്മള് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണേ? നിയമപരമായിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കല്ലേ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കാണല്ലേ. എന്താണ് നമ്മ ആരും കോപ്പ് കളിക്കാനില്ല. ഈ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ അപ്ഡേറ്റില് പാട്രിക് വിയറ വരുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ നോക്കും. പാട്രിക് വിയറയും മറ്റേ റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. കാരണം പാർട്ടിക്ക് ഒരാളെ കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഒരു 2620 കോയിനുണ്ട്. ഞാൻ മേടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. കൊനാമിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് 899 രൂപയ്ക്ക് എത്ര
1650 പോയിനോ അത്ര എങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മിക്കവാറും അത് കിട്ടുന്നു സാറേ. എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ആങ്കർമാൻ വേണം. അതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ ഗോൾ. ആങ്കർമാൻ എന്തായാലും വേണം ടീമില്. അത് മസ്റ്റായില്ലേ ബ്രോ? ആങ്കർമാനും ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ. ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ അല്ല, ആങ്കർമാനും ബിൽഡപ്പ്. അതായത് സി ബിയിൽ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഉള്ളതും അതുപോലെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ആങ്കർമാനുള്ള വളരെ നല്ലതാണ്. അതില്ലാണ്ടും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ട് കളിക്കണവരുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി ബി ബിൽഡപ്പ് ആവുമ്പോ ഇതുപോലെ മാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അത് ഈ തടയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കർമാനും ഒരു തടയാണ്. അതുപോലെ EF-ൽ ഒരു ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് പാസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഗോൾ പോസ്റ്ററിന് കൊടുക്കാൻ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പക്ഷെ അതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. അതുപോലെ അതായത് ഒരു CF റഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താ കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതറിയില്ലടാ. അതവര് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓപ്പൺ ആയടാ. PC-യിൽ ഓപ്പൺ ആയി, PS5-ൽ ഓപ്പൺ ആയി, മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ആയെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ മൊബൈലിൽ കളിക്കാത്തോണ്ട്. അതായത് വിങ്ങില് റോമിംഗ് ഫ്ലാങ്ക്, അതായത് LMF-ന്റെ പൊസിഷനോട്ട് ഇറങ്ങി വരും. അതുപോലെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ആങ്കർമാൻ, അതുപോലെ ബാക്കില് ബിൽഡപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ LB-ൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഫുൾ ബാക്ക് ഫിനിഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ LMF ആ പൊസിഷനിലോട്ട് ഓടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ബോക്സിലോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അന്തം പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാണാണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്ലെയറിന് അവയർനെസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ കയറി എടുക്കും. ഇന്നലെ നെതർലൻഡ്സ് സമനിലയില്ലേ ബ്രോ അവന്മാരായിട്ട്, ജപ്പാനായിട്ട്? നെതർലൻഡ്സ് ഡ്രോ ആയില്ലേ ജപ്പാനായിട്ട്? അത്ര ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസിനായിട്ട് ജപ്പാൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. എന്റെ പൊന്നെ, റൊണാൾഡോ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ജപ്പാന്റെ ഓൾറെഡി അവർക്ക് സൈസ് എടാ മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ആയ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാണാൻ കഴിയില്ലേ? കളിയൊക്കെ കാണാറുണ്ടടാ. ഇത് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ബ്രോ. ഇത് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്, ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് വേറെ. അങ്ങനെയാണ് ആള് റെക്കോർഡ്. അല്ല, ആൾക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ബ്രോ. അല്ല, ആൾക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. അതായത് 10-60 കളിയായിട്ട് ആളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിസ്, അതായത് ആളെ വെട്ടിച്ച് ആ ഒരു തവണ പോയേക്കണം. ആ ഒരു തവണ പോയതിൽ ഗോള് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഗോളി തട്ടിക്കളഞ്ഞു. അതായത് ഡിഫൻസ് പൊട്ടിന്ന് ഞാൻ പറയണത്. അതായത് വാൻഡേക്കിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡിഫൻഡ് പൊട്ടിയിട്ടില്ല 60 കളിയായിട്ട്. അതിൽ ഒരു കളി ഒന്നാണ് വാൻഡേക്കിനെ വെട്ടിച്ച് പോയി. ഈ വട്ടത്തെ റയലിന്റെ സ്ക്വാഡ് അടിപൊളിയായിരിക്കും. അവര് കുക്കുറല്ലേക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് കിടിലായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് ലിയാൻ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം വെൽക്കം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം. അത് പുതിയ മാനേജർ വന്നോണ്ടോ ബ്രോ? കാരണം പുതിയ മാനേജർ വന്നോണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊരു ഇത് തുടങ്ങിയാലും ഒരു കളിച്ച നോർമൽ റമീസ് ബ്രോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അതോ ടീം ഓപ്പൺ ആക്കി മാച്ച്?
Depende. ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും. ഇവന്മാർക്ക് ഇതിലായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം എല്ലാരും മൊബൈൽ ഫോണും PC ആയിട്ട് കളിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സംഭവം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. അതാണ്. അറിയില്ല, പോയോക്ക് പോയോക്ക്. അതെ, നമ്മ മറ്റേ ഇതൊക്കെ Hello and welcome to everybody. It's an absolute thrill to welcome you to this day Rank one എത്രയും clash, ഇന്നലെ and നോക്കുമ്പോ no day, of 54 course, ആയിരുന്നു. engenders hope നോക്കിയിട്ടില്ല. or optimism more than this one. Optimism which could dissipate at a rate ഞാൻ most പിന്നെ alarming പ്ലെയറിന് or വേണ്ടാന്നുള്ള last ലെവലിൽ all the way to the പ്ലെയറിന് latter വേണ്ടാന്നല്ല, stages. We shall see. And the mood അങ്ങനല്ലേ. is boisterous. It ഇതിപ്പോ is a ഇന്നലെ ഞാൻ perfect ഇതേപോലെ ഇന്നലെ ambiance ഞാൻ for the central 6 കളി characters അടുപ്പിച്ച് who ജയിച്ചു. are പിന്നെ ready ഒരു now to ഡിവിഷൻ 1 perform. വന്നു. ഓനേറ്റ് അവസാനം വരെ പിടിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് So പോകാൻ we're ഗോൾ. very much on the way now. Now it's Keane, so no flag here. Ref could be danger here. Looking for options for movement. Simeone in acres of space out wide. Oh, great leap! And kept out by the most elastic of saves. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Argentina with their first corner, the first in the game for either side actually. Simeone! Fratesi getting this one clear. Tries a shot! Goal! Argentina! And it's Argentina in front. ഈ സിമിയോണി നല്ല കളിയുണ്ടല്ലോ എന്താണ് മകൻ. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. I doubt very much that this was in the script. That's a lovely, neat pass. Oh no, that was never going to make it. Nice interception, well timed. Fratesi. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's McAllister. Is there McAllister? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. It's a quick ball upfield. Pinches it off him. Can he get on the end of this? Oh, well cut out. No margin for error there at all. De Paul. He's having a pop! Oh, he's just got under that. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. Quarter of an hour played. Now, can they get him away? Calafiori. Passing is crisp and sharp. Oh, no joy this time. Italy are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Fratesi. And it's Fratesi. Oh, that pass isn't the best. Calafiori. Tonali. Threads one in. Oh no, this does not look good. Ball swung in. And it's safely in the keeper's hands. Now, what about a counter-attack? ആര് The message is clear. None shall pass.
McAllister is the team's great visionary. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Now it's Fratesi. That is good alertness. Keane chasing after it. Keane. And it's Molina. Molina making good progress on the right-hand side. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Simeone. മൂന്നെണ്ണത് അടിച്ച് തിരിച്ച്. Argentina have their second corner now. ഡിവിഷൻ അവൻ വേണേ, ഡിവിഷൻ അവൻ വേണേ, ഡിവിഷനാ ഡിവിഷൻ. എന്തൊരു സൗണ്ട് ആയിട്ട് കേൾക്കുവാ. Italy are looking to go forward now. De Paul. And Martinez! Oh, they could break here. Oh, well played, well sorted out. That's a nicely shaped ball. Now it's Zaccagni! And he couldn't finish. Well, just look at the way the manager's berating his defence. If I was on that touchline, I'd be like that too. That is good pressure, just hounded him off it. Zaccagni tries to pass it through. And here's the Paul. He steps in, and that's the end of that. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. And that is well cleared. McAllister. Fratesi. Keane is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Fernandez. De Paul looking to play him in. Simeone was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, there's a probing ball. Bastoni kept his eye on it, and he's there. Zaccagni. That looks a good ball through. Oh, super! Can he finish? It's in! Italy are back in business. The movement so precise, the finish, and that is all they have time for. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Italy are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. The second half is up and running. Now it's Vieri. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Barella. Now it's Vieri. This looks promising. Now, who's going to be first to this? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Oh, that's well spotted. Tonali. Barella. And this is Vieri. Bops him off it and wins back the ball. Now it's Martinez. That's a sharp pass. And this is Vieri. Quality ball. Oh, that's... He's having a shot! Goal, Italy! And the comeback is complete. ചാർജില്ല കുത്തിയേക്കാൻ Pressure, what pressure. He feels none of it.
Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Italy have their lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Looking for the run. Oh. Garnacho takes a shot. In he goes again. And it's in. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Martinez! Oh, it's fallen loose again. Terrific effort, just off target. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Now it's Martinez. Oh, perfectly measured that. Oh, shooting chance! And he can thump it away. Who saw this coming? Extraordinarily, they have been denied as late and as dramatically as can be. Romero gets over and intercepts. You have to expect that from everyone now. Martinez really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Martinez. Oh, easy pickings there. Great ball and the finish! Corner number 3 coming up. Buongiorno getting this one clear. Italy have the chance to go the other way. That is ended up in no man's land. That has been slung wide. Bastoni spots it and intercepts. No, that's been intercepted. Closing in on the last quarter of an hour. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Oh, that looks a cracking ball. Martinez breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Italy really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Crosses it in. Barella. Vieri. He's a sharp little ball here. Fratesi. Foul and a free kick in a very dangerous area. Oh, no messing about, it is red. Well, he stayed down and is in very obvious discomfort here. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Yes, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with... He's gone for goal! Wonderful save by Martinez! And he's taking no chances there. Still anyone's game this, one moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means, they still believe it can be won. Martinez, whose purpose now is to complete a hat-trick. Molina just loves to go forward whenever he can. Gets his head on it! He lifts the roof! So is that it? Is this the moment they stole it? Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong.
And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Argentina found a way, forcibly. Now they must hold out. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. Looking for a runner. Barella. Now it's Sakani. Added time going up here. It's 3 minutes. It's played through for him. He's shifted. Decent chance! Oh, the keeper's done ever so well. Keane clearly thought he had the beating of the keeper. This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. And he gets rid in a hurry. And that will be the final act. Italy played more than a part in what has been a very exciting game. പാസ്വേഡിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാണ്, ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഇട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കയറി വരില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ കിക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ടേ? ഇല്ല, പാസ്വേഡ് പിള്ളേരുടെ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കില്ലേ? ഞാൻ ഓപ്പൺ റൂം ഇട്ട്, ഞാൻ പാസ്വേഡിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആക്കി വെച്ച് ഓപ്പൺ റൂം ഇട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ഓപ്പൺ റൂമിൽ അപ്പോഴും കയറി വരുമല്ലോ. പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പാസ്വേഡ് പിള്ളേരുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് മാത്രം സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. Well, the next couple of hours or so will be critical in deciding their ultimate fate. Having made their intentions clear at the start of all this, now they have the chance to make it happen. It is all eyes forward and full steam ahead. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things already rolling. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this lad, Pau Kubarsi, is another defender schooled in the art of total football. The strength is part of the package for any centre-back, but what marks him out is his excellent reading of the game, his confidence to go and get on the ball and link up with people further up the pitch. This guy's outstanding. Big chance! Oh, that probably deserved better. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. ഒരു അക്ഷരം തെറ്റില്ലായിരുന്നില്ല, അതേപോലെ 7-1 തന്നെ. And it's Fratesi. Pass is just off target. Agahawa. Oh, he's found support out wide. Out of play for a throw. Fermin. Barella.
He's found a way through. Now it's Sakanyi. Vieri. Pau Kubasi deals with that comfortably. Pau Kubasi getting this one clear. Zakanyi tries to pass it through. Vieri pouring through the gears. Oh, the defence not on top, but they were certainly tested. Oh no, that was never going to make it. Oh, well played, well sorted out. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he's picked it up out wide. Spain with the corner, they're first. Yamal plays it short. Can he finish? That's rather hopeful. And no one is overly concerned about that. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. Lucas Vazquez promptly onto that, and that is that. And here's Keane. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Agahawa. He's found a way past. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Donnarumma claims it, safe hands. Spain really are making good use of that right-hand side. The light is very much the colour green. Look, it's the width that's providing this momentum, and they look set to further exploit. Really aren't convincing right now. It has to start in defence, but the whole team needs a wake-up call. Now it's Yamal. He's picked his way through. Cross in, looks like a good one. Well, they're clearly focusing on that right side, Peter. That's where the crosses are coming from, where the danger lies. And the shot! Denied by an instinctive save. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Corner number 2 then. Yamal goes short. Half an hour played now. He's going for goal! Mighty close. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. No, that's been intercepted. Played into space. It's a pretty loose pass. Keane. Great defending, strong and determined. Oh, lovely bit of skill. Foot in. And it's Rodri. Zakanyi. Keane in acres of space out wide. Oh, that's fabulous. Oh, great defending. That needed doing. Keane was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Keane. Calafiori. Good ball, good take. And he's there to get it away. Italy have got it back and they'll have another go. Rodri did well to step in there. That was more than necessary. Zakanyi. Well, he got rid because he was under pressure. Yamal. Oh, that's well spotted. Just eases him off the ball. That's a good ball. It's Vieri! Vieri! Amazing! Well, we had a feeling, Peter, that he would show up sometime, but not in such spectacular style. I can tell you it certainly made one man's job a lot easier in this half-time break. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter, not a lot more to add. Italy have their opener. It is a goal of real significance.
And the whistle goes for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Italy coming in at half-time, leading by 1-0. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine ഏതാണ് intensity ബെൻമോനെ? and purpose behind what they brought to the game. I think ഇതിന് they want a strong എത്രയാണ്? start just after the break, though, to force the issue that bit more. Italy have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. ഡിവിഷൻ എത്രയല്ല ഈ രണ്ടിലല്ലേ? Back up and running after half-time. Italy can do themselves a massive favour. ഓൻക്ക് അന്നെ അപ്പോഴും പേടിയാണ്, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അഞ്ചെണ്ണം അടിച്ചിട്ടും ഇജ്ജ് തിരിച്ചു വരുന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും എനിക്ക്. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Damian gets a foot in here. Zaccagni. No luck with that dink over the top. And smartly reclaimed. Now it's Zaccagni. Nicely weighted ball. He's under a lot of pressure there. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. He's had it taken off him. Looking for the run. Played down the flank. He can run onto that. Now that's a fine challenge. Nicely aimed pass. Barella. 60 minutes played. Oh, perfectly measured that. Can he finish? And yes, it's there! And there we have it, the 2-goal cushion. Whoever is in his path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Italy are sitting pretty, 2-0 up. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. And here's Agahawa. Agahawa! And that is doing no harm at all. Spain certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Nicely intercepted. Now it's Keane. What do you think that'll mean to him, Jim? Well, I think it'll mean a huge amount. Oh, good effort! Nearly, but not quite. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Comes under pressure and it's come loose. Fratesi looking to pass their way up the pitch. Yamal. Can he get it through? Almost 75 minutes on the clock now. Agahawa gets on his bike and on the move. Buongiorno clears it away. Vieri on 2 now and looking for 3. Pass somewhat off target. Somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off and it wasn't the best decision. Buongiorno cuts it out, deftly away. Barella. Now it's Vieri. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Damian spots it and intercepts.
Italy have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just കാട് about പറയേതില്ലടാ done. ഇറ്റലിയില Barella, who's set up 1 goal so far. Fratesi. Oh, there's a probing ball. And this is Vieri. And it's Barella. Just 5 minutes remaining now. That's just playing it safe and simple. And here's Barella. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He's on it. Can he get away? Keane unable to make it തരാ happen for ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ all ഒരു his good 90 intentions. 900 തന്നെ ചിലപ്പോൾ 3 കാർഡ് തരും. Tonali, Zaccagni. Now it's Keane, and it's Fratesi. And they've got rid. And that will be the final act. Perfect result, perfect outcome. A test passed with 155 flying പാസ് colours. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നല്ല പാസ് ഇടാൻ വയ്ക്കണം. ബോക്സിന് പുറത്ത് പോയിരിക്കും, പിന്നെ മഞ്ഞക്കാടും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇറ്റ്സ് കൊനാമി ഫൺ. അതായത് ബ്രോ 900 കോയിന് കറക്കുമ്പോ 10 കാർഡ് നമുക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ബ്രോക്ക് 13,500 കോയിൻ വേണം 150 പാക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് 100% എപ്പിക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പാക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാർഡാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എപ്പി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കറക്കലം കൂടെ നിർത്തുക. അതിൽ കൂടുതൽ കൊനാമി തരികയെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ലക്ക് വേണം. ചിലപ്പോൾ 900 അടിക്കാം, 1800 അടിക്കാം, 50 കറക്കുമ്പോൾ അടിക്കാം. അതേ ഞാൻ കറക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് 13,500 കോയിൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക, കറക്കുക, എപ്പി കിട്ടുമ്പോൾ നിർത്തുക, പിന്നെ 13,500 ആക്കുക, കറക്കുക, എപ്പി കടിക്കുമ്പോൾ നിർത്തുക. അങ്ങനെ കളിക്കുക. അതാവുമ്പോൾ സേവ്ഡ് ആണ് ബ്രോ. അതാണ് സേവ് ചെയ്യും ബ്രോ, കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ബ്രോക്ക് റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് കൊള്ള സ്ഥിതിക്ക് നല്ല ടീം ഉണ്ടാവണം. 3200 സെങ്തൊക്കെയുള്ള ടീം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക നല്ല സാധനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ബ്രോക്ക് നാഷണൽ ടീമിന്റെ ഇവന്റാണ് ഇപ്പൊ വന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രാൻസ് പാക്കിന്റെ ഒക്കെ ആ പാക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ ടീം കളിപ്പിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു സാധനമാണ്, ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പൊ നോക്കുക ബ്രോ, ഈ ഒരു പാക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് ദശാംശ മാനേജ് 89 ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ 90 വരാം, അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിനെതിരെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറിനെതിരെ പൊസിഷനും കളിക്കാം. 3213 സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, ധാരാളം ബ്രോ, അടിപൊളി സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രോ നോക്കുക. കോയിൻ 1500 ആവുമ്പോ കറക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് 4500 കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 പാക്ക്, 9000 കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 പാക്ക്, അതുപോലെ 13,500 കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 150 പാക്ക്. അങ്ങനെ നോക്കാം. ഈ ദശാംശ് കൊള്ളൂല. എല്ലാവരും നല്ലതാണല്ലോ പറയണത്. എല്ലാവരും ഫ്രാൻസ് പാക്ക് നല്ലതാന്നാ പറയുന്നത് മുസാനെ. അതായത് നമുക്ക് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറിനെതിരെ പൊസിഷൻ കളിക്കുക, കൗണ്ടറിനെതിരെ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ കളിക്കുക. 89 പ്രൊവിഷ്യൻസി നോക്കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വന്നേക്കണല്ലേ, അതായത് ടപ്പല്ല. Thank you for subscribe bro, thank you FC Luna, thank you for the support, thank you very much. CFL ബ്രോ റൊണാൾഡോ നോക്കുക. റൊണാൾഡോയുടെ ബാക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പിക് കാർഡ് എന്നുള്ള നോക്കണ്ട, അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാണ്. മിക്ക കളി നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ ഫോം ആയിരിക്കുള്ളൂ, ഗ്രീനും ബ്ലൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പൂവായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റാണ്, എപ്പിക് കാർഡാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. അതിന്റെ ലോങ് ബോൾ 89, ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ 90 ഉണ്ട്. അറ്റാക്കിംഗ് മാനേജറാണ്, നന്നായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കിഡിലൻ ഇതാണ്. റൈറ്റ് റൊണാൾഡോ ഉണ്ട്, പിന്നെ പെഡ്രോ നെറ്റോ, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, നൂനോ മെൻഡീസ്, വിറ്റിന്യ, ജുവാനോസ്, നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആരാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ളത്? ആരെങ്കിലും മൊബൈലിൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണമെങ്കിൽ കളിച്ചോട്ടാ, റൂം അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചോ. പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺവേർഡ് ഫോമാണ് ഹാരിക്കെയിൻ, പക്ഷേ പ്ലേയിങ് ഫോർവേഡ് ആണ്. പിച്ചല് നല്ല മാനേജർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റൊണാൾഡോ ഓർ ഗ്ലിച്ച് ഹാരിക്കെയിൻ. ഗ്ലിച്ച് അല്ല ഹാരിക്കെയിൻ്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹാരിക്കെയിൻ്റെ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
പ്ലേയിങ് ഫോർവേഡ് ആണ്. ഹാരിക്കേൻ്റെ എല്ലാ കളിയും അറ്റാക്കിംഗ് ആവാറുണ്ട്, സോ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ അൺവേറിങ് ഫോമാണ്. പിന്നെ ഹെഡിങ് കണ്ടില്ല, എല്ലാ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്, ഹെഡിങ്. ഒരു റൊണാൾഡോ ഹാരിക്കേനൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഈ പ്ലേയിങ് ഫോർവേഡ് കുഴപ്പമില്ല, ആ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഈ ഒരു ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിക്കഫോർഡ്, ഇതുപോലെ മാനേജർ, ഹാരിക്കേൻ, ഗോർഡൻ, ബെല്ലിംഗാം, പാമർ, ഗുഹി, ആൻഡേഴ്സൺ, നിക്കോറയിൽ, റാഷ്ഫോർഡ്, ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ല പ്ലെയേഴ്സാണ്. CF നല്ലത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ബ്രോ? അതായത് വേൾഡ് കപ്പ് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഇനിയും അർജന്റീനയുടെ ബാക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ബ്രോ മൊത്തം പാക്കുകളും പറ്റും. ഈ പാക്കുകളൊക്കെ എല്ലാം 44 ദിവസമൊക്കെ ഇനിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഗെയിം ഇനി ഒരു 19 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം 2027 വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്രാന്തം പിടിച്ച് കിടക്കണ്ട. ഈ പാക്കൊക്കെ എക്സ്പയർ ആകുമ്പോഴേക്ക് എടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ പാക്കുകളൊക്കെ ഇനിയും വരാൻ നല്ലതുണ്ട്. CF ഇനിയും നല്ലത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റൊമേരിയോനെ വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത്തിരി കുറവാണ്, ആൾക്ക് 169 ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല ബാലൻസ് ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, നല്ലതായിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. നല്ല സ്പീഡിയാണ്, നല്ല ബോൾ കൺട്രോൾ, ഡ്രിബ്ലിംഗ് ടൈപ്പ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ പ്രശ്നമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോക്ക് ഈ കാർഡ് ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ കറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണ്, കറക്കിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കറക്കത്തിൽ ഏത് കാർഡ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കാർഡ് വെച്ചിട്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക. ചിലപ്പോൾ CF ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അടിക്കണേ, ഇല്ല ഒബ്സർവേറ്റേഴ്സിന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്തുക, അങ്ങനെ നോക്കുക. പിന്നെ വേറെ ബാക്ക്, പിന്നെ 100ന്റെ ബാക്കിൽ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിക്ടർ ഓസിമാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് മാനോ ഓനാച്ചോനോ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കൂൾസ് ഗെയിമിംഗ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അങ്ങനെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 100ന്റെ ബാക്ക് ആകുമ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ നോക്കാം. പക്ഷേ ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡാണ്. ഓസിമാനും ഒനാച്ചോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഫോം ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കളിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഡെയിലി POTD ഡെയിലി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഗെയിമർ മലയാളി ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അതുപോലെ ഈ സാധനം ഡെയിലി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇതിന്റെ ഇവന്റ് അവിടെ കിടക്കണ്ടാവും, POTD എടുക്കുക. കൊള്ളില്ലാത്ത കാർഡാണെങ്കിലും ഒന്നും കളിക്കുക. നമുക്ക് POTW പോലെ തന്നെയാണ് POTD. 10ാമത്തെ ദിവസത്തെ വേൾഡ് കപ്പിൽ എല്ലാ കാർഡും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ പാക്കിലത്തെ കാർഡൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അവരൊക്കെ നല്ല ഫോമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാക്കുകളൊന്നും നോക്കണ്ട, ബാക്കിയുള്ള ബാക്കുകളൊക്കെ ഫ്രീ ട്രൈ മാത്രം കറക്കിയാൽ മതി. ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കറക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ 37 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് POTD വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത പ്ലേസിനൊന്ന് കറക്റ്റ്. പിന്നെ ഡിവിഷൻ കളിക്കുക ക്വാർട്ടർ ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്, 1 ലക്ഷത്തിന് 10 ലക്ഷത്തിനകത്തൊക്കെ കയറുക. ഈ ഒരു ബാക്കിൽ ലുക്കാ മോഡ്രിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാഷണൽ ടീം ക്യാപ്റ്റൻസിൽ. ബാക്കിയൊക്കെ കണക്കാണ്, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വലിയ ഇതൊന്നും തോന്നാനുള്ള. പിന്നെ വേറെ നല്ല ബാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ടീം. 3200 സ്ട്രെങ്ത്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള CF എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് വീഡിയോന് സൂപ്പർ സബ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഹാജി ഡൌഫും ബർബറ്റോവും, അതിൽ ബർബറ്റോവിന് SSD പ്ലേയിങ് ഫോർവേഡാണ് ഇട്ടേക്കണത്. പിന്നെ ഡിഫൻസിൽ ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, ടിംബർ, ഐക്കോൺ, നവാരോ, ബറേസി, പെപ്പെ, ഡേവിഡ് ഡിഗേയ. അതിൽ അർബിനെയും അറ്റാക്കിങ്ങിന് ഇട്ടേക്കണ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അവർ ഫ്രണ്ട് വരെയും കയറും. അതുപോലെ ഡിഫെൻസീവ് 2 എണ്ണവും ടൈറ്റ് മാർക്കിങ് കൊടുക്കും അവരെ CFന് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിപൊളി പ്ലെയേഴ്സിന്. സബിൽ പിന്നെ ഒലിവർ ഖാൻ ഉണ്ട്, ബിഗ് ടൈം കാർലോസ്, ഡീനൂസ്, മാർക്കിന്യോസ്, ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡ് അക്കാഞ്ചി, മറ്റേ ഡെയിലി ഗെയിം ബോക്സില ബെല്ലറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ്സിന് പകരം സബായിട്ട് റൈറ്റ് കാർഡ്, എൻഗോളോ കാൻഡിക്ക് പകരം ജെറാഡ്, കിമ്മിച്ചിന് പകരം ഡിയോങ്, പിന്നെ ഡിമാർക്കോ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ സബ് അങ്ങ് ആ ഓർഡറിലാണ് ഇട്ടേക്കണത്. ആരാണോ ഫോം അല്ലാത്ത അപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇട്ടേക്കണത്. നമുക്കിപ്പോ നേരെ വേറെന്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ കളിച്ച് തീർക്കണം, ആയിട്ടുണ്ട് ടൈം. ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 2 ബ്രോയുടെ സേവ്ഡ് ആണോ? കോയിൻ സേവ് ആണ് ബ്രോ. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ പെപ്പയുടെ ബാക്ക്, ഹസാഡിന്റെ ബാക്ക് വന്നപ്പോൾ കറക്കി പെപ്പേനെ കിട്ടി. അപ്പൊ തന്നെ നിർത്തി, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ തീർത്ത്. അതിന്റെ 3300 കോയിൻ കറക്കിയപ്പോഴാണ് കിട്ടി. അത് ഇതുപോലെ 4500 കോയിൻ ആയിപ്പോ കറക്കി 900 വെച്ച് കറക്കി. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു 500 കോയിന്റെ ഒരു കറക്കലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയും കറക്കി 3300 കോയിന്റെ പെപ്പേനെ കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും കറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല. നല്ല വല്ല ബാക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രീമിയം ബാക്ക് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എടുക്കും. അത് നല്ലതാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം. അത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ 90 പ്രൊഫഷൻസിയുടെ മാനേജർ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും.
അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ പാക്കുകളിൽ CF ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടറുള്ള മാനേജർ പിന്നെ വല്ല ഗോൾ കീപ്പർക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പരമാവധി കോയിൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു 50ന്റെ പാക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ 4500 കോയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 4500 കോയിൻ ഉണ്ട്, കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് 100% ആണ്. ഒരു 9000 കോയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100ന്റെ പാക്ക് കൺഫേം ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മ പാക്ക് കറക്കി എപ്പിക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയും കോയിൻ ആക്കി വെക്കുക, പിന്നെയും കറക്കുക. അപ്പൊ കൺഫേം ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാ പാക്കിലും കറക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് നമ്മ പൈസ തന്നെ അറിയണം. അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും ചെയ്യാം. അതിന് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. ആർക്കെങ്കിലും പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച സാധനം ഈ കോയിനാണ്. അത് നമ്മ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചിലവർ പറയും പാക്ക് എടുക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക് ഇറക്കണ്ട, ചിലവർ പ്രീമിയം പാക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കുക. 100 കോയിന് മാത്രം കറക്കണവരുണ്ട്, 900 കോയിന് ഇറക്കണവരുണ്ട്, സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇറക്കണവരുണ്ട്. എല്ലാ അവസാനം ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. കിട്ടാനുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് ഫ്രീ ട്രയൽ ഇതുപോലെ 2-3 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം 2 എപ്പിക്കായിട്ട്, ഒരു ബിഗ് ടൈം, ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം, ഒരു എപ്പിക്ക്, അങ്ങനെ ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡൈ മൈൻ ഷാഫ്റ്റാ എന്താണ് സംഭവം? അത് അസൈലിന് എന്ത് പറ്റി? കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോയാൽ പോയി, അങ്ങനെയാണ് ബ്രോ. അതായത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിക്ക് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോയിൻ എടുത്ത് വെക്കണം. അല്ലാതെ മറ്റേ അവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് 2 കറക്കം ഇറക്കി നമ്മൾ സ്കില്ല് വായിച്ചു നോക്കി അതൊക്കെ വെറുതെ കാണിക്കണതാണ്. അതൊരു ഫണ്ണായിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യണതാണ്, കണ്ടന്റ് ആയിട്ട്. ഡൈമണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ? സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇതിലധികം 10 കോയിനൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടോ? 1590 കോയിൻ ഉണ്ട്. ഒരു 1690 ആവും. 1700 ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ. ആ 50 കോയിനൊക്കെ എടുത്തു ബ്രോ. ഞാൻ 2 സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലും എടുത്തു, ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലും എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ കളിക്കണോ വേണ്ടേന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. ജർമ്മൻ തിങ്. ഓക്കെ, എന്ത് കൂടോത്രം അല്ല ബ്രോ, അത് കൂടോത്രമൊന്നുമില്ല. അത് കിട്ടണ മാത്രല്ല നമുക്ക് കാണിക്കണുള്ളൂ. കിട്ടാത്ത എത്ര കറക്കലുണ്ടായില്ലേ? അത് ലൈവ് ആയാലും ഒരു ലോങ് വീഡിയോ ആയാലും കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. കിട്ടാത്ത കുറെ കറക്കലുകളുണ്ട്, കോയിൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കിട്ടാത്തോണ്ട് പാടും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇതൊരു ഈ ലൈൻ ഓഫ് റിവാർഡ് ഇല്ല. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടത്തെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി. അതിന്റെ അപ്പൊ ബ്രോ ഞാനേ ഡിവിഷൻ എനിക്കെങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1700 ആക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലോ?
വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുന്നാ. ഓട്ടക്കാവും നോവിൽ 1760, 1626, 1638. ആരാണ്? ന്യൂ ഇയർ പക്ഷെ ഇന്നലെ അത്ര കേറിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇടക്കിടക്കല്ല ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഒന്നാമത് ഡിഫൻസ് ഇല്ല, കേറി വന്ന് ചെയ്യണം. അതെ അതെ അതെ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. ആരനെ Well, we're on the way. Well, there is the fresh-faced Bojan Kurkic. He's fearless, he's busy, he's a craftsman. How do you describe him, Jim? I'm expecting to see a lot of him playing in pretty much every position, Peter, from number 10 to winger to auxiliary striker. His great strengths are his vision, his ability to play between the lines and knowing the landscape around him. So you can't stick him in a pigeonhole? No, you could say that. He does say he prefers a central role, but I think pace and agility are better suited to that wider position. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Tries to get it clear. Rummenigge. Mateus. Bonucci gets across to intercept that. And here's Ibrahimovic. Cannavaro. To Thuram. And there's his chance to lead the counter. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mateus. It's Saviola!
It's run loose. Who's going to get there? Oh, what has happened here? Oh. Oh, shooting chance! Oh. Bojan Kirkic really made the tough part look Bojan easy, and the Kirkic. easy part very complicated. Argentina with the corner. They're first. Oh, he had to make that, and he did make it. And now a sudden chance to counter. That's an imaginative pass. Barcelona, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. Arne. Lighting looking ball, that. Oh, well played, well sorted out. Chouameni. Now it's Saviola. And he gets rid in a hurry. And here's Saviola. Gattuso. Can he spark a counter here? Oh, that pass isn't the best. Howson. And it's Thuram. Thuram ventures forward. And it's Saviola. Mateus. Azar. Barcelona do have a chance to counter here. Saviola. Diouf. Deftly away. And reclaimed it in a trice. Ibrahimovic. Rummenigge. To Thuram. And it's Gattuso. Not the most accurate pass. Schmeichel is there to clear. And it's Azar. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Bojan. Driving on and making good progress. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that's really well... Bojan! Oh, brilliant from Bojan! About as smooth as it gets. The first significant strike. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the first moment of real significance. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Well, they've got it again. Passes coming off in quick succession here. Played back to the goalkeeper. Challenged just a bit on the firm side. Looks to the other side. Well spotted. Now it's Azar. Mateus. And the pass is intercepted. Seedorf. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And it's Saviola. Pass somewhat off target. Chouameni. Robertson. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Barcelona currently behind by 1-0 at the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Oh, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Back on the way then. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing.
And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Yaya Toure. Now Seedorf. And this is Ibrahimovic. Boyan. Gattuso does really well to win the ball there. Azar being hunted in packs. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Ambitious ball here. And he shoots! Well, now it's a race for the ball. And he's straight offside. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. That's a pretty loose pass. He's had a fair tumble under that challenge. Seedorf can so cleverly bypass the press, and it's been played through. That's just playing it safe and simple. എന്താ ചെയ്യാ, പൗസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള കളിയായിരുന്നു. പൗസേ It's a poor throw that, picked off with relative ease. Your impression so far, Jim? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. They must start showing some bite. Oh no, he's got that wrong. Duke, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Barcelona are making a change. After this, just one opportunity to do so. Looking for the run. Barcelona still have the cards to affect this game. And this is Azar. And he's there to belt it away. There will be a throw-in. Se va a realizar un cambio de jugadores. And he's quick to get rid. Lovely, now then. Oh, the ball's come loose here.
Chouameni did well to step in there. That was more than necessary. Rijkaard. Always onto this. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Argentina clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Can he get it through? That's a shade optimistic. And he's gone looking for safety. Now it's Bale. And it's Gattuso. And this is Bale. And across. Last-ditch defending, but that'll do. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And here's Azar. Azar dealt with nicely by the defence. Chouameni gets it away. It's a searching pass, and that is expertly dealt with. Barcelona could be just about done here. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the takes a shot! And the difference is still one, but only just. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. So changes afoot here, and from both sides. Well, that has not gone well. That is a great pick out. He's being urged to shoot. And it's been hooked away. That'll be a throw-in. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. That pass has been well intercepted. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, he's going to be disappointed with that. That's really well cleared. Now there's a... tries a shot! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. This could be their final throw of the dice. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. Punched away. Decent chance! And that's it. They chased and chased, but it wasn't to be. So in the end, one goal did it. An exciting... കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടോ? കുടിക്കുന്ന വെള്ളം
എന്റെ പൊന്നു മോനെ തിരിയടാ ഒന്ന്. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. മാറുക്കാനായിട്ട് മുന്നേ കളിച്ചു. ആരെ ഫോൺ വിളിക്കണ നോക്ക്. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഫെർഡിനാൻഡിന് റെഡ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇറക്കിയിട്ടെന്നാ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. So off we go then. Andrei Shevchenko, Jim. European Player of the Year, League winner, European champion, the top scorer in Italy on more than one occasion. It's an extraordinary list of achievements. It certainly is. He really was the deadliest striker around. Absolutely lethal. Goal scorer, match winner, national treasure. He is all of those things and much, much more. That's a nicely shaped ball. That's just playing it safe and simple. Borussia Dortmund are looking to break at pace. Seedorf has given away a free kick. The pass has gone astray. I think that's a corner. Yes, it is. And we have our very first corner. Pasti. Shapes to shoot! And it's a goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. I doubt very much that this was in the script. Oh, that's well spotted. Ødegaard. Yeah, they were looking for a counter-attack. And Carvajal. Zanetti. And it's Totti. Totti. That's a cute ball. And that has been cut short. Long ball by the goalkeeper. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Rijkaard. Real chance! Could be danger here, and another try! And that's a sharp finish. And they're threatening to fly away here. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. It's shocking, the ease with which he was able to get into the space, and a player of his quality was highly unlikely to miss that. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And that's definitely not his best. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side.
കാക്കോ വാതിലിടുന്ന ചേട്ടാ വാതിൽ അടക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റണ എന്തേലും ഒന്ന് കാട്ടി. അതെന്നെ പറഞ്ഞ ആ മറ്റേതിന്റെ ഇടയിലൊന്ന് ആദ്യം വെച്ചാൽ കയറ്റിച്ചാൽ അടക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റില്ല. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter attack thanks to their pacey options. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, no joy this time. And he's intervened well there. They need to play this quicker in transitions like this. Played out towards the right wing. Now it's Ibrahimovic. Oh, nicely intercepted. Now that's well seen too. Seedorf. Ambitious ball here. Oh, that's been cut out, well played. If they want to counter, they could do with more speed. Tacho kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Totti, Ødegaard, and smartly reclaimed. Knocks it out wide. Passing is crisp and sharp. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Rummenigge is herring after that one. Nice interception. His positioning was spot on. Goes looking wide, and he's quick to return it. Ødegaard has the space to scheme. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. And the pass is intercepted. And it's Azar. He's on it, can he get away? Ødegaard. Totti. A lot of space here, a real opportunity. This is the time you need that pace. Totti. Looking to pass their way up the pitch. And he cuts out the supply. Now it's Ibrahimovic. In with the challenge. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Barcelona really are lucky not to be down by more, Peter. The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And hostilities have resumed at the start of the second. That's rather hopeful! And he looked every bit the assured keeper there. Ibrahimovic actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Now the ball's gone astray. Hazard has it out wide and in space. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Seedorf. Rummenigge. Oh, he's found support out wide. Oh, great leap! And he's stuck it away. Barely into the second half, and already it is heating up. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Just one in it now. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Chance! That is delicious!
A finish of true class! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. What a delicious finish. That is immaculate. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Borussia Dortmund now in a position far more desirable. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Carvajal. Almost an hour gone. Zanetti. That is good alertness. Bernardo Silva. And it's Totti. Bernardo Silva. Well timed, excellent interception. Oh, that is asking for trouble. Seedorf. And here's Totti. Shevchenko. Takes a shot! Denied brilliantly. Raul really must be thinking what he has to do to score there. Borussia Dortmund have their second corner now. And now a sudden chance to counter. Not the most accurate pass. Now it's Shevchenko. Bernardo Silva finding himself in space. Can he latch on to this? ടീച്ചർമാരെ Raul does really well to win the ball there. Totti. And no, that was never going to make it. And that's really well manoeuvred. Closing in on the last quarter of an hour. Well read, nice interception. Now it's Raul. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic really was... He's having a pop! Oh, it's hit the post! And he's gone looking for safety. Pass somewhat off target. It's a searching pass. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, that has not gone well. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, he had to make that, and he did make it. Stoichkov clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. It's out for a goal kick. Borussia Dortmund making further changes here, and in quick succession.
Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. And he was quick to react. Nesta. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Stoichkov. And he's running through. And Stoichkov! Well, now it's a race for the ball. And he can thump it away. Roll. And a chance! No, just not quite. Corner number 3 coming up. Gattuso, and he's been shifted off it. And it's Gattuso to Bale. Oh, that pass isn't the best. Into a minimum of 4 minutes additional time. Can he spark a counter here? Pull it. Totti. And that is as far as it goes. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going... അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും കണ്ടില്ല ബ്ലോക്ക്, എന്നിട്ടും ബ്ലോക്ക് കിട്ടാ. അവൻ വെച്ച് തന്നതാ. അല്ലാണ്ട് ഇത്ര ഒന്നും കിട്ടുമ്പോ ഭയങ്കര ഇൻപുട്ട് ഇടിയില്ലേ, എടുത്താണ് അടിക്കുന്നത്. ഇല്ല, ഇത് മീനെ കൊണ്ടില്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. എത്ര ആളായില്ലായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ മറ്റേ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് മുംബൈ സെർവറിൽ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടെ എന്തോ പണ്ടൊരു പണി ഇട്ടിട്ട് വല്ല ജപ്പാനാക്കി ഇട്ടതാ. പിന്നെ തിരിച്ചാക്കാൻ പറ്റണല്ലോ, 1 കൊല്ലം കഴിയാണ്. ഇല്ല, ജപ്പാൻ സ്റ്റോർ അതാരണം ഒന്നും വാങ്ങാൻ മുമ്പില്ല. അടിച്ചളഞ്ഞേക്കണം നല്ലൊരു പറ്റിച്ച് കൊനാമി പറ്റിച്ച് കൊനാമി പറ്റിച്ചു. ഞാൻ കാണൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ആരാധനൊന്നുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടീം പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിടിച്ച് അങ്ങനെ ശരിയാവണം. നോക്കിയിരുന്നോട്ടെ, നോക്കിയിരുന്നോ.
ഡിഫൻഡറു ജോക്കറസിന്റെ ഗോളും ഇങ്ങനെയാണോ വന്നത്? അല്ലേ ചെന്ന് വിടറാ. ജോക്കറസിന്റെ ഗോളും ഇസാക്കനെ അടിച്ച് കൊടുത്ത്. നമ്മുടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ആരുണ്ട് സ്വീഡനിന്? സ്ലാത്താൻ കളിയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നോ സ്വീഡന്റെ കളിയാണ്? കണ്ടില്ല. ഞാനിപ്പോ മമ്മ പകുതിയല്ല മുക്കാവാകായി. 3-1 എനിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ കളിച്ചപ്പോ തന്നെ 4 ഗോളായി. ഞാൻ 3 ഗോള്. ഞാൻ എണീറ്റാണ് പിന്നെ ഞാൻ കിട്ടില്ല കളിയാറുണ്ട്. മിഡിലൊന്നും വലിയ കളികൾ കാണുന്നില്ല. മെയിനായിട്ട് കിട്ടിയപ്പടക്കാണുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവരുത്. ചൂടുന്നിട്ട് അതാനൊക്കെ റിവ്യൂ വരാൻ വന്നിരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അതാനൊക്കെ റിവ്യൂ പറയാൻ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അമേരിക്ക സെറ്റിലായ സ്ലാത്താനൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരു എന്തൂട്ടാ വാർഡ് പോസ്റ്റിനല്ലേ അണ്ണൻ ബൈസിക്കിൾ അടിച്ച് ബഫണ്ട നേരെയല്ലേ 5 അടിച്ചാ സ്വീഡൻ. നോക്കിയേ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇസ്രായേൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര ഊമ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നോക്കി നിക്ക പ്ലേയേഴ്സ്. അവിടെ മാച്ചപ്പൂല്ല, പാസും കൊടുക്കണ മൾട്ടിപ്പിൾ. ഇത് 90 മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ കളി പിടിച്ചിട്ട് ആ കളിയും ഊമ്പിച്ച്. പിന്നെ 4-ാമത്തെ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ എന്താ കഴിവുള്ളായിരിക്കും അവന്റെ കാണിക്കലുണ്ട്. ഒരു കളി ഞാൻ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അടിച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ കളിക്കൂല. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒന്നുമില്ലാന്ന് ഞാൻ കൂളായിട്ടാ കളിക്കുന്നത്. ഇത് കൊനാമി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരണം നോക്കി നമുക്ക് അടയഞ്ചായൊക്കെ. അവന്റെ ഒരു പാസ് പോലും ഇല്ലേ. അവൻ കളിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കളിയും കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് കളിയും കഴിഞ്ഞു. അവന്റെ ഒരു പാസ് കാണാൻ പറ്റും. നോക്കി ഒരു പാസ് ഉണ്ട് നോക്കി. 60 പാസ്, ഞാൻ 150 പാസ്. എന്താ പറയാ, കൊനാമിയുടെ എല്ലാവരും എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ച്. പിന്നെ ഇരുത്തുമായിരിക്കും. ഒരു ഇരുത്തം അങ്ങ് ഇരുന്നോന്ന് പറയും. ഞാൻ 10 കളിയാ ഇരുന്നത്. ഒരു കളിക്ക് ഞാൻ അതിൽ അത്ര പോവില്ല. എന്തായാലും എത്ര എന്തായാലും അത്ര പോവില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാഷണൽ ലെവൽ അത് ഇതിലും കഷ്ടമായിരിക്കുള്ളൂ. ഈ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. മെയിനൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗ് വലിപ്പിക്കലാണ്. ഇത് പ്ലെയർ ഓപ്പോണന്റ് ചാളാന്ന് പറയാം. കാരണം 60 പാസ് തികച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ. എത്രയും പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ പോണത്. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കയറണില്ല. അമ്മയുടെ ഷൂട്ടിങ് അവിടെ പണി വെച്ചേക്കാം എനിക്ക്. കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ എന്റെ മുട്ടിൽ വന്ന് അടിക്കുന്നു കൊനാമി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ കളിച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയും സമ്മാനം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നത്. കാരണം എന്നെ ഒപ്പിക്കാൻ ഞാനല്ലാതെ കൊനാമി തീരുമാനിച്ച മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒപ്പും. കാര്യം ചെറിയ ടീമിന് വേണ്ടി 2 കളി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ. ഞാനത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തരും. അപ്പോ കൊനാമി അത്രയും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, എന്നെയും കുറ്റം പറയാലോ. അതുകൊണ്ടാ. മറ്റേത് കൊനാമി മാത്രം കുറ്റം പറയുമ്പോ വേറെ പോലെ അല്ലേ. ഇത് വേറെ ഏതോ എല്ലാം വലിയ മുണ്ടകളാണല്ലോ. ഞാൻ വലിയ ഗുണമെന്നും പറയും, എന്നെയും പറയും. ഇത് മൊത്തം വലിയ ടീമുണ്ടാ. ഇനി ഇതെന്താവും നോക്കാം. മറ്റേ തീറ്റക്കളി കളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇത് വെറും മാണക്കളി വരും. ഇത് ഏത് മാർട്ടിൻസാ? പഴയ മാർട്ടിൻസാ പുതിയ മാർട്ടിൻസാ? ഇതോ, ഇത് പഴയത് ലോങ് ബോൾ. ജയിച്ചു വരും മകനെ. ജയിക്കണം 2 കളി കിട്ടീന്ന് അടയഞ്ചായ. ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം. ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബെറ്റർ ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആങ്കർമാനൊന്നും മിഡ്ഫീൽഡ് ഇല്ല. CVG ഉണ്ട്. CVG ഒരു തേർഡ് ഫ്രണ്ടില് സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡർ ആയിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് 4-2-1-3. എന്നിട്ട് അൾട്രാ അറ്റാക്ക് ഒക്കെ പോകും. വിങ് ബാക്സിനെ ഒക്കെ കൊണ്ട് നേരെ കൊണ്ട് LMF ആക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഉള്ളൊരു അറ്റാക്ക്. എന്നിട്ട് ബാക്ക് 3 വെച്ച് കളിക്കും. സപ്പോസ് ഫ്ലൈയൊക്കെ പിടിച്ച് തള്ളി അങ്ങ് ഫ്രണ്ടി വെക്കും അറ്റാക്കിന് കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. മിഡ്ഫീൽഡ് ആളെ കൂട്ടും. ജർമ്മനി ബിഗ് ടൈം. ഇത് പെട്ട് ഞാൻ. ഇത് കോളിന്റെ കാർഡ് ആന്റി കോൾ. CF കാർഡ് പോയി കാണുമല്ലോ. ആന്റി കോൾ റോബർട്ട് പിറസി ഫുണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എടുക്കണ്ട പറയണ്ടത്? റെഡ് ഓൺലൈൻ 800 രൂപ 800 അല്ലേ? 800 ഓൺലൈൻ അല്ലേ? ഓൺലൈൻ അല്ലേ? ഓൺലൈൻ മാത്രം. അത് കണ്ട. ഓൾറെഡി റെഡ് ഉണ്ടല്ലോ സെർവയുടെ കയ്യില്. ഓഫ്ലൈൻ വേണേ നമ്മുടെ കളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഓൺലൈൻ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആൾക്ക്. എടാ വെൻപോണ നിന്റെ ഗോഡ് ഓഫ് വാർ എന്തായി? ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗോഡ് ഓഫ് വാർ നിർത്തിയേ. പിടുത്തം ജോയിസ്റ്റിക്ക് പിടുത്തം. കിട്ടില്ല. നീ ഏതേലും ജോയിസ്റ്റിക്ക് നോക്ക്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്താലും മതി. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ശരിയാക്കുന്ന കടയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുകൊടുത്താലും മതി. ഈ ബട്ടൺ ചെറിയൊരു പിടുത്തം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം കൊടു. എന്റെ വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കും. എന്താണ്ട് ബണ്ടിലിന് മാത്രമുള്ള ഓഫർ 3200. ഓൺലൈൻ റെഡ് 1 ഇൻ ഓഫർ 2 ഇല്ല. ബിജിഎം കേട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ ഓഫർ ഞാൻ ആകെ കണ്ട ഫിഫ 150 രൂപയ്ക്കുണ്ട്. അതേ ഫിഫ എപ്പിക്കിൽ 750 രൂപ. സ്റ്റോറി മോഡ് കുറെ ഗെയിമുണ്ട്. ഫേബിൾ എന്ന ഗെയിം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കൊള്ളാം. കളിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ല. ഡോട്ട കളിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ? ഡോട്ട 2 ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് കളിക്കണമുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് എല്ലാ ക്യാരക്ടറിനെ പഠിക്കണം. അവിടെ നമ്മിങ്ങനെ ഇറക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ലെവലപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലാഷുകൾ കണക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരണോ? അങ്ങനല്ല. ആ കാർഡിൽ റൗണ്ട് തന്നെ 3/4 മണിക്കൂറും കണ്ടുണ്ടോ? അതിൽ നമ്മൾ കളിച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. ഓരോരുത്തർ കൊന്നവർ എക്സ്പി കട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് 3-4 ടവർ ഉണ്ട്. അത് പൊളിക്കണം. മയില് വലോറന്റ് കണക്കാണ്. തുടക്കം തന്നെ മുതുക്കന്മാരെ കിട്ടുമോ? അതെനിക്കറിയില്ല. മുതുക്കന്മാരില്ല. അതായത് അല്ല വാലറന്റില് നമ്മളെ മുതുക്കന്മാരൊപ്പം നമ്മുടെ ടീമിൽ കളിക്കണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ മുതുക്കന്മാരെ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭായിമാരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടുള്ളൂ. ലെവല് അൺറാങ്ക്ഡില് മാച്ച് എന്തുകൂട്ടണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. കോമ്പില് ലെവലല്ല. കോമ്പില് പ്രോപ്പർ നമ്മുടെ ഒരു റാങ്ക് സിസ്റ്റവും അതിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഡെസ്റ്റിനി ഗെയിം വരുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തേ. PvP ആണോ? സെർവറുടെ ശബ്ദം കേട്ടു. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. മാച്ചപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഞാൻ ഇതും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കളിക്കാനാണ്? മാച്ചപ്പും ഇല്ല, പ്രഷറും ഇല്ല, അവിടെ ഒരു തേങ്ങയില്ല. അവനെന്താ പെരുന്നാള് കളിക്കുക സ്റ്റെക്കും ഇപ്പൊ വന്ന് പുതിയ ഗെയിമൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. എല്ലാം പഴയ ഗെയിമുകള്. ബ്ലാക്ക് പോസ്റ്റും പഠിച്ചേക്കണം. അതെ ന്യൂ റിലീസസ് നോക്കട്ടെ. എവിടെ ന്യൂ റിലീസസ്? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗെയിം. ഗോത്തിക് പുതിയ ഗെയിമാണോ? മെഗാ കമീലിയോൺ. ഡോട്ട് എംപയർ. അപ്കമിങ് ഗെയിംസ് നോക്കട്ടെ. റൈക്കിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് കിട്ടിയോ? റൈക്കിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ. ഞാൻ ലൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറയും. 5000 രൂപ. അതിലും നല്ലത് കളിക്കുന്നതാ. സൂപ്പറായിട്ട് കളി തീർക്കാം. കുത്തിയിരുന്ന് കളിച്ചാൽ മതി. ഫേബിൾ എന്ന ഗെയിമിന് 2500 രൂപയാണ്. എക്സ്ബോക്സ് പാസ് എടുത്ത ഡേ 1 തൊട്ട് കളിക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഒരു മാസം കൊണ്ട് സൂപ്പറായിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന ഗെയിം കളി തീർക്കാൻ പറ്റും. എന്താടാ? ഏത് കളിയാ? ചുമ്മാ ഗെയിം കണ്ടിന്യൂസ് കളിക്കുന്നില്ല. ചുമ്മാ ഓൺലൈൻ റെഡ് എങ്ങാണ്ട് 800 രൂപയ്ക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് തന്നെ ഓൺലൈൻ. ഇപ്പോഴും പുതിയ ഗെയിം അല്ല റെമിസർ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷനേഷൻ വരുന്നത്. കാരണം 6.0 പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത്. നേരെ പുതിയ ഗെയിം ആണെങ്കിൽ 1.0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരിക. ഇതിപ്പോ ഈ ഫുട്ബോള് 5 അല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇനിയിപ്പോ 6 വരുന്നത്. അപ്പൊ അല്ല 2027 ആയിരുന്നു തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ വരുന്നത് 2027 ആഗസ്റ്റില് ജൂലൈ.
അത് ശരി, അങ്ങനെ നടക്കുവോ? ആ കണ്ണമ്പ്ര പറഞ്ഞോളി. ആ ആ ആ ഓണാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റൂല. കാക്കു വേറെ കാര്യത്തിന് വിളിച്ച ഇവന്റിൽ പറ്റുമോ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ആ അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആയിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ അത് കൊനാമി അതിന്റെ മുന്നേ കണ്ടു. പക്ഷെ ഒന്നും കാര്യമില്ല കണ്ണമ്പോ. നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ വന്നാലും നമ്മൾ ചോദിക്കും, വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കും, വന്നാലും നമ്മൾ ചോദിക്കും, വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കും. നമുക്കത് വലിയൊരു എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റം മാറ്റി. അതാണ് അതാണ്. So we're up and running. Well, it seems so often to be the case that no matter how great they are, defenders are just left out of the conversations about the finest performances of all time. But this little fella from Naples, we could not. He was rightly dubbed the Berlin Wall, and who would have thought that at 32 he could still be such a dominant presence against more youthful. Italy conceded just one goal. He was a big part of ensuring that France famously did Nesta kept his eye on it, and he's there. Right card! Oh, just lacked a decent finish. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Now it's Mbappe. Diaz. Vieri. Now it's Hazard. Great ball if he can get there. He has found the way through. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. It's Fulham! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Luis Diaz in game and now they can spring out of defence. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. He's beat Cristiano Ronaldo! Oh, terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Shorter have their second corner now. Terrific effort. സമാധാനത്തിൽ കളിക്കട്ടെ. ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കാജി. Oh, well played, well sorted out. Nicely weighted ball. And this is Ibrahim. It's Ibrahimovic!
And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. കോർണർ ഒന്ന് നേരെ കുറേയൊക്കെ ഒരു 70% സക്സസ് റേറ്റ് പഠിക്കണം. Vieira tries to clear. Al Shorter are looking to go forward now. Rudiger calmly anticipates. Forlan. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Knocks it into space. Great ball, and he's in here. Played into the box. And it's turned away. Yaya Toure is someone so often referred to as the defender's defender. Al Shorter have their third corner. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. Corner number 4 coming up here. It's going to be another corner, I think. They're up to 5 corners now. പുതിയ ലാപ്പ് മേടിച്ചോ? All the way back. David De Gea, a keeper with complete command over his defence. Just coming up to the 30-minute mark. Cannavaro gets over and intercepts. Belletti, upright and purposeful. Takes aim and crosses. Thuram with the clearance. Well read, and the danger is averted. Leicester gets it clear. It's a pretty loose pass. And here's Cristiano Ronaldo. Seedorf. And now the breakaway. Now it's Hazard. Opts for safety. Over to the other side. Good switch, that. Now that looks a decent ball. Out of play for a goal kick. Now it's Hazard. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Some good work on the right flank here. Seedorf plays the game a step ahead of almost anyone. De Gea sends that a long way. Referee's given a throw. Rijkaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Now it's Seedorf. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And they can counter here. Vieira. That's a shade optimistic. Up towards the front line. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And it's lofted through here. Now it's Mbappe. Pressure still on. It is a corner. This possibly the last play of the half. And that's really well manoeuvred. So a temporary halt to the action. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So neither side yet off the mark. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. Back on the way then. So the first half brought no goals. Out towards the flank. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Gattuso. Now, what about a counter-attack? Engages and forces him off the ball.
He's had a fair tumble under that challenge. And here's Cristiano Ronaldo. And it's Belletti. And this is Forlan. Oh, he's been caught napping. Look, a little variation can't hurt here because they've got no previous. Chance to shoot. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! It's hit the upright. And it's been hooked away. അടിക്കാൻ കുറെ നോക്കി നടന്നില്ല അങ്ങോട്ട്. Al Shorter are looking to play on the counter here, aren't they? He's having a shot! He's got a goal! It is the pick-me-up they all longed for! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. So the first moment of real significance. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. And he's gone backward here. Now it's Ibrahimovic. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. And he's had it nicked away. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Diaz is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. He's found some space. Pass somewhat off target. Now it's Cristiano Ronaldo! And that caused a fair bit of alarm. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Coming on the field is number 21, Kakao. Barcelona choosing to make the first change. Oh, that's well spotted. Looking for the run. It's anyone's ball now. Barcelona perhaps contemplating their next change here. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Great vision, and that has been cut short. And it's Maldini. Floated through. And into the grateful arms of the keeper. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Tries from distance. Oh, nearly, but not quite. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Pelé, he can run onto that. Maldini. No way through there. And that's a throw-in. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And he's there to retrieve it. Oh, great leap! Oh, it's come off the upright. And that is well cleared. Oh, terrible pass.
And it's hoisted clear. He's found a way through. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Now it's Cristiano Ronaldo. Kaka. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And he welcomes it in. It is a corner, good chance. Well, the corners keep on coming. This is their 8th of the game now. And he's picked it up out wide, and he decides to cross it. Toure can get it clear. This usually is the time teams go into conservation mode. That's a cute ball. Oh, important interception. Pele. Oh, Mbappe! Oh, special! That is a special goal! Pera. He's got himself an absolute peach. That's at the end. A performance of perspiration, work rate, grit. And those are very good qualities that might have got them something on another day. Sadly, not today. Your reflections then, Jim? Barcelona desperately failing to impose themselves on the game. ചോറിട്ട് വരാറ് മിത്രോ പോവോ എല്ലാരും അതായിരുന്നു കുഞ്ഞി പെണ്ണേ ആ ചോറിന്നിട്ട് വരാം ഞമ്മക്ക് ചോറിന്നിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് ഇട്ടല്ലേ ചേട്ടാ എന്റെ പൊന്ന് ദ്രോഗ്ബേ എവിടെ തെറ്റാക്കാറുണ്ടോ നീയൊക്കെ Benbon, hi bro, welcome to the stream. The corner
സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് കളി തിരിയോലോ, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിയോലോ, കാണട്ടെ കൊനാമിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരിക്കൽ. ഹായ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഉറങ്ങാൻ പോണ്. വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ 4 മണിക്ക്. ഞാൻ ഉണ്ടാവും 4 മണിക്ക്. സ്നേപ്പ് നൈറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഗുഡ് നൈറ്റാ? ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ പോയി കാണാം. അതെ. കാണാൻ രാവിലെ നമ്പരുടെ കളിയാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളെ പണി ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാം തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കണ്ടിട്ട് പോയി കിടന്നുറക്കണം. ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് 8 മണിക്കൂർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബോഡി ശരിയാക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങിയാൽ കറക്റ്റ് 10 മണി 11 മണിക്കൊക്കെ എണീക്കത്തുള്ളൂ. ഗോളിയനൊക്കെ കൊള്ളാട്ട പ്ലെയർ. അറിയാ ചിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളൊക്കെ രണ്ടും മണ്ടന്മാരിട്ടാ. അവന്റെയും പ്ലെയറുള്ള എന്റെയും പ്ലെയറുള്ള. ഫാബിഞ്ഞോ ചെൽസി പ്ലെയർ അല്ലേ? ബൂം ബൂം റോബോട. വെറുതെ അല്ല ദ്രോഗ്ബനെ എസ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം. വെറുതെ അല്ല ദ്രോഗ്ബനെങ്ങാല്. അതാണ് ശരിക്കും ഉപരായി. വിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൽ. കാര്യം വിങ് ബാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാച്ചപ്പ് ആവുക. വിങ് ടാക്ടിക്സിൽ നടക്കാവൂല. ഓവർലോഡ് ചെയ്യണം. ഫീൽഡിൽ ഓവർലോഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഒപ്പം നിക്കണോ ചുമന്ന ജേഴ്സി. ഫിൽഫോർഡ് സ്റ്റാമിന പോലും ഇല്ലാട്ടാ. അന്റെ ഫിൽഫോർഡ് കളിക്കണ്ട അവൻ്റെ കയ്യിലും. സ്റ്റാമിന അതിന്റെ കിക്ക്. അവിടെ നിന്ന് ത്രോ കയറി. ബോളി പിടിച്ചത്. എന്റെ പൊന്നെ, എങ്ങനെയാ മതി തടുക്കണത്? ഒരു ബാക്ക് പാസ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഒരു പ്ലെയർ. സപ്പോസ് ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് സിസർ കട്ടാ പോയത്. നല്ല മിടുക്കന്മാരാ. ഊമ്പിച്ചിട്ടാ. ഓക്കെ. ഫൗൾ കൊടുത്ത് ഞാൻ. അല്ലെങ്കിൽ തീർന്ന്. ഹാളൻഡാണ് നോക്കി മാറാൻ പോലും പറ്റാനുള്ളതാണ് ഹാളൻഡിനാ. ഇനി ഫ്രീ കിക്ക് അടിച്ച് കയറണം ഇനി അവൻ. അതും ചിലപ്പാണ്. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ബേസ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഫിൽഫോർഡൻ നോക്കി സ്റ്റാമിന പോലും ഇല്ലാട്ടോ ഫിൽഫോർഡൻ. അതാണ് 0 സ്റ്റാമിനയിലാണ് ഫിൽഫോർഡൻ കളിക്കണം. ഓട്ടം നോക്കി ബേസ് കാർഡ്. സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടോ?
സ്റ്റാമിലൊന്നും കളി നടക്കൂല സാറല്ലേ, നമ്മുടെ ഉള്ള അല്ലേ കാർഡുകൾ IT സ്പീക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അടക്കാനുള്ള ഹീറോ സ്റ്റാമിൽ. ഓക്കെ മാച്ചപ്പ് തൊള്ള വീഴുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സിന്. അത് ഈ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. അവനൊക്കെ ഫുള്ള് മാച്ചപ്പ്, നമുക്കൊക്കെ വലിയ ടീം ഉണ്ടായിട്ട് മാച്ചപ്പ് കിട്ടാൻ. ഓക്കെ ഫുള്ള് മാച്ചപ്പ് അവന് പുറം കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട്. ഫണ്ടിങ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഫണ്ടിങ് അല്ലാത്തൊരു പരിപാടി ഇല്ല. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്ടാ രാവണമവന്റെ കാണിക്കണത്? ഉറങ്ങണം അവിടെ കിടന്നിട്ടല്ലേ. റമീസ് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കണേ കോയിന. ഏത് ഏത് ഓ പക്ഷെ നമുക്ക് അടിക്കാനും അതേപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ആ ഫാൻസിന്റെ പാക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറെ എണ്ണം വരും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? 4 കളി തോറ്റിട്ട് കയറിപ്പിച്ചൊപ്പുണ്ട്. 1200 റാങ്കുള്ള ഒരുത്തം വരുന്നു. 4 കളി തോറ്റിട്ട് ഇപ്പൊ 1200 റാങ്കുള്ള വരുന്നുണ്ട്. ഓൻ ചിലപ്പോ ഒന്നുകൂടി തോൽപ്പിക്കാൻ. നല്ല ടീമാണല്ലോ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ 1200 ഇപ്പൊ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ടീം വെച്ചിട്ടോ 1200 കിടക്കുന്നുണ്ട് മിസ്റ്ററോ. എന്തോ ഒരു ഗുസിങ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓൻ വന്നിക്കണ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പണ്ടാറ തോറ്റ് തുന്നാൻ പാടിക്കണേ ഞാൻ. ഓപ്പ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോ അല്ലേ കളി. ഇനി ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ട് നേരെ വരുന്ന എൻ്റെ മുന്നിക്ക് 4 കളി തോറ്റിക്കണേ ഞാൻ. പിന്നെ ഒന്നിട്ടൊക്കെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു 40 പോയിന്റ് പറയും. ഞാനോ ഞാനിപ്പഴോ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. വിന്നിംഗ് സ്ട്രീക്ക് 6 കിട്ടി. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. അപ്പൊ തുടങ്ങണ കളി. പക്ഷെ ഓന്റെ ടീം അടിപൊളി ടീമാണ്.
ബഫനൊക്കെ ഉണ്ട്, There's the 108 whistle. ബഫനൊക്കെ ഉണ്ട്. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking നല്ല defence. കളിക്കാരനാ. And that is? Well, it's got Yamal! Now that has posed a few ഇക്കറിയില്ലടാ. awkward questions. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. അല്ലല്ലോ And it's Ibrahimovic. ഇപ്പൊ ഈ Not ലൈവില് quite on നിക്കണോനെ. the same wavelength. Del Piero. Oh, the chip pass hasn't quite come off. അത് നല്ല പണി കിട്ടാനുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് സങ്കടമല്ല, തോൽക്കണോണ്ട് സങ്കടമല്ല. റേറ്റിംഗ് ഒരുപാട് കുറയും. 1200 കിടക്കണം. ഒരു 40-50 എന്തായാലും കുറയും. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. De Rossi. And it's Del Piero. Mbappe. Oh, no joy this time. That's just playing it safe and simple. And the counter-attack is on for Barcelona. Hazard. Lovely pass, but can he get there? അല്ലടാ, ഇത് മറ്റേതാണേ. Pirlo. Yamal. നീ കളിച്ചിട്ടില്ല? ഞാൻ രണ്ടിലും തീർത്തു. Disappointed with that. Oh, that's well spotted. Bonucci. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Knocks it into space. Nice തെല്ലെടുക്കാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലോകകപ്പിൽ നമ്മൾ തെല്ലെടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത്. That's been cut out. Well played. That is ended up in no man's land. Nice looking ball. Stam gets across to intercept that. നീ കൊറേ ഇല്ല ഇപ്പൊ സ്പിൻ ചെയ്തിട്ട്. ലാസ്റ്റ് ഏത് വേക്കിനാ സ്പിൻ ചെയ്ത്? Hazard. It's Ibrahimovic. ലാസ്റ്റ് ഏതാ സ്പിൻ ചെയ്ത്? And collective relief etched on the faces of the defender. There could be trouble here. Pirlo. No change to the score. 0-0 it remains. ഓ അബൈലിലെ. And it's Snyder. Spread neatly. ആസല കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Now it's Vieri. That's an imaginative pass. Great ball if he can get there. Azar. Bout of passing here, really easy on the eye. And the ball's come loose here. Thuram. Oh, he's done very well to take that back. A probing pass. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Oh, we expected better, and so did he. Pass somewhat off target. Ibrahimovic is airing after that one. And it's Seedorf. That comfortably. If they want to counter, they could do with more speed. That's been intercepted. He read that really well. Ball വരുന്നതാണ്. ഞാൻ പാസ് എടുക്കുന്നതിന് വണ്ടാറാ ഓലായിട്ട് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണ് tooking. കുഞ്ഞി പാസ് കൊടുക്കുന്നു. പറയുമ്പോ തൊട്ടിലാച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter. അടുത്താണും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ അവരെ മുന്നിൽ ഒരാളുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മാറ്. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് പല കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയല്ലേ. Maldini. That pass has been well intercepted. Ambitious ball here. Barcelona do have a chance to counter here. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Seedorf. And here's Ibrahimovic. He's had a shot! Oh. Just the wrong side. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that, and it wasn't far away at all. Still waiting for the first breakthrough, but not for the ones trying. Schneider. That's a shade optimistic. Seedorf is someone so often referred to as the defender's defender.
Crossed in once more. Well cut out. No Kakku, margin for error there at kali. all. Now, can they get him away? And he's had it nicked away. Turan. Just eases it off the ball. Vieri. Looking for options for movement. And this is Azar. Azar with the delivery. Ibrahimovic gets flagged offside. And the referee has blown for half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. ഇയാൾക്ക് റെഡ് കിട്ടിയിട്ട് 5 കളിയായി. മറ്റേ നമ്മുടെ ഫെർഡിനാൻഡിന് ഞാൻ ഇറക്കാൻ മറക്കൂടൂ. 5 കളിയായി ഭണ്ടാറ്. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. റായിക്ക് എവിടെ റമീസ്രോ? Away we go again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Toure does really well to win the ball there. Just no time to dwell on the ball there. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Azar. Yeah, he's pulled him up for that challenge. This looks like a more than decent chance to strike. And so we have the first set piece of the game. Brilliant save from Buffon! Yamal. Now it's Pirlo. Pass is just off target. Azar. No, he's just misjudged that one. No messing about, just bludgeoned away. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Gets his head on it! He scored! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Plays a sharp little ball here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, they scored their first goal from a corner. What about now? Buffon gets his hands on it, and the danger is averted. And now they can spring out of defence. And here's Ibrahimovic. And the shot! Missed by a fraction. അവിടെ ഞാൻ 5 കളിയായിട്ട് റെഡ് കിട്ടിയതാണ് ഫെർഡിനാൻഡിന്. ഞാൻ 5 കളിയായിട്ട് പണ്ടാറ് മറക്കണം. 5 കളിയായിട്ട് പണ്ടാറ്. അതാണ് ഈ തോക്കൊണ്ടാണ്. സത്യം അത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ്.
പാജിയോടെ ഒരു കാർഡ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, മറ്റേ ഇറ്റാലിയൻ പിന്നെ മിലാനിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇറ്റലി ടീമിനും കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓർക്ക് സീരിയയുടെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ, സീരിയയില് വല്ല ലൈസൻസ്. Well, the two coaches are signalling changes here, both Satyam. at the same time. സത്യം. And he's picked it up out wide. Chance to deliver. And it's claimed by the keeper. That's exactly what they need to keep doing. Carry on Premier League plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Your impression so far, Jim? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. And this is Bale. Azar! Oh, It rattles the bar. Takes aim and crosses. Hakimi clears it away. And he's there to retrieve it. And here's Seedorf. Pirlo, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. Drives it in. And he gets rid in a hurry. It's run loose. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's bursting chance. And he's stuck it away. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Well, that has not gone well. Seedorf. And it's Maldini. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. He's picked his way through, succumbs to the pressure. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he cuts out the supply. Cruyff. And this is Ribéry. Ribéry was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Azar. The Rossi cuts out the pass. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Barcelona really will have to throw everything at this now. De Rossi, this is a promising build-up. Cruyff. ഞാൻ പറഞ്ഞ് 8 അതാ സൂറ്റ്.
Substitution in progress. The message is simple: defend this with your lives. Safe to say he's capable of better than that, and he's whipped it across. That should be the goalkeepers, and it is. Oh, they can break here. Mateus. And it's Maldini. Time added on 4 minutes. He'll try from distance! And that's off target. And it's Cruyff. Goes looking wide. Pretty robust defending. Pele. Oh, that pass isn't the best. How they wanted to win. They did everything to win, but time has beaten them. A good watch, a really... ഇല്ല, ഓൻ ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയർ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഈ എയർ ഫ്രയറിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് മിസ്റ്റർ അഭിപ്രായം? എയർ ഫ്രയർ ഉണ്ടല്ലേ? അല്ല, ഈ ക്യാൻസർ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയാണോ? അങ്ങനല്ലേ? ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ എന്താണ് ദശാംശിനെടുത്തു. അതെ, ഈ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളില്ലേ? ഓ, ഇത്രയൊക്കെ കൊണാപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏതായിരുന്നപ്പോ ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയർ? ഇതിന് കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കണത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്? ആ, ഓ, അപ്പൊ ഈ ഓയിലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്? കാരണം അതിൽക്ക് ഓയിൽ വരുന്നില്ലടാ, അപ്പൊ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പോണില്ലല്ലോ. ആ, ആ,
നമ്മൾ അതേപോലെ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ഫസ്റ്റിലെ 4400. So it's down to business here. ഇത് ഫുള്ള് കഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ In a system like this, Peter, the winger fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us. And he's decided to go, and again! അതൊക്കെ ഗോള്. And what a start! That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. സത്യം. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. So, a breakthrough already. Looking for options for movement. Pacho cuts out the pass. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. He shifted it to the flank. And it's played in. And he's there to get it away. In once more. That should be the goalkeepers, and it is. Barcelona are looking to break at pace. Spread out to the left. Vieri. Now this could be a chance. McAllister. Messi. Oh, good read. That was well played. രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റില് റമീസ് ഒരു ഓഫ് അതായത് ഒരിക്കലും ഗോളാവില്ല സൈഡ് പോയിട്ട് റെഡി അടിച്ചപ്പോ ഗോള്. Mateus tries to play it through. Now it's Rashford. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Rashford! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah. Rashford actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona with the corner. They're first. കാക്കാവ് ഉറങ്ങിയായിരുന്നില്ല പെണ്ണെ. There's the header. No, not the best of headers. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And it's Rashford. Mateus can see things others simply cannot. Lovely pass, but can he get there? Rashford. Hakimi. And he's gone searching cross-field. Gattuso. To Azar. Threads one in. That's beautifully weighted. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Mateus. This is a promising build-up. Messi finding himself in space. Massaro! That is decidedly lacking. Massaro clearly can't believe he didn't put that away. He'd set himself up perfectly. Vieri. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him.
Vieri was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. No, that's been intercepted. Time and again they are repelled. Massaro plays a sharp little ball here. Oh, that looks a cracking ball. Chance, surely! And he can clear it away. Gattuso. Massaro. And it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Seedorf. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Pass is just off target. Mateus. Played out towards the right wing. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Ibrahimovic. Now that looks a decent ball. Oh, it's played into the area. Punched away. And he's gone looking for safety. Rijkaard. Turns back here, probably the best option. Messi. Aimed beyond the defence. He is through here. In towards the back stick. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Azar. Mateus. Thuram gets across to intercept that. Looking to play him in. And he whips it in. And it's claimed by the keeper. And the whistle goes for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Barcelona unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. That is good pressure, just hounded him off it. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Rashford. And the goalkeeper's got a good palm to that. And they win it back again. Throw in. Seedorf. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He can run onto that. Van Dijk. Van Dijk is there to clear. Taken back almost at once. He's got plenty of space out wide here. Aimed at the far side. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. Now, can they get him away? That is ended up in no man's land. Corner. And into the grateful arms of the keeper. And now a sudden chance to counter. Maldini gets over and intercepts. Quarter of an hour into the second half. Rijkaard wins the duel this time. Rashford. That's been cut out, well played. Oh, well played, well sorted out. Pacho cuts it out. So, Jim, what are you thinking? Barcelona are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. If they want to counter, they could do with more speed.
Nesta kept aware, and it is reclaimed easily. Pacho makes the interception. Now it's Azar. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that's going wide left. That's a shade optimistic. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Rashford. Short changes him with that pass. Ferdinand. That's alert and sharp and very well played. Not the most accurate pass. Great vision. Oh, that's a key interception. Cafu. McAllister. Ferdinand. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, we expected better, and so did he. Knocks it into space. It's Ibrahimovic! Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Rashford picks it up out wide. Rashford made a good run there. That was a great ball that looked right on the money. Trying to get behind the defence is something that can work well here. Mateus. Looking to pass their way up the pitch. And it's Rijkaard. Goes looking wide. And that has been slung wide. Hakimi getting forward. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. Well, this could be it. Pass something close to a minor miracle. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Ibrahimovic! അതിലൊന്നും And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. Towering header! Not pretty, but it gets the job done. That's just playing it safe and simple. നന്നായിട്ടുണ്ട് ജയിച്ചോടാ എന്നെ കൊനാമി ജയിപ്പിച്ചു കളി Yaya Toure. ഇതില് And that's that. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to... 33 പോയിന്റാ പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചൊക്കെ തെണ്ടി
വരുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വരുന്ന ആളിലേക്ക് പണി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത്. വരുന്നവരൊക്കെ ഡിവിഷൻ 3 എന്നിട്ട് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുക ഇസ്രായേൽ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. There's the whistle, and here we go. Well, Christian Vieri looks for all the world like the classic target man, but he is so much more than that, isn't he? Yeah, he's imposing and physically dominant, as you say, but he's also a threat from range and quite a lethal finisher. Big cricket fan too, I hear. Meant to be quite good at it, I believe. Yeah, some people just born with everything. How's that? Nicely weighted ball. Oh, easy pickings there. They've got to be quick moving this forward. Looking for options for movement. It's Ibrahimovic! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Ibrahimovic! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Nicely shaped ball. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And that's gone loose. Maldini. Oh, he's going to be disappointed with that. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic! എന്താണിത് രണ്ട് കളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാലും തടുക്കുക. You can't ask for much more than that. Barcelona have their second corner now. And that's a simple one for the keeper. And now they can spring out of defence. Throw in. And they've got a throw. Edmilson. Well timed, excellent interception. Raul. That's rather hopeful. No, just not quite. Raul just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. So we're still where we started right now. O'Reilly promptly onto that, and that is that. Pau Kubasi gets over and intercepts. Kvaratskhelia, well, that has not gone well. Now it's Vieri. Knocks it into space. Now it's Ibrahimovic. Oh, shooting chance! It's off target and by quite a way. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. That's a cute ball. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Kvaratskhelia. Now that looks a decent ball. Raul aimed beyond the defence. Maldini cuts it out. And it's Ibrahimovic. Rice.
And here's Vieri. Thuram. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Vitinha. Kvaratskhelia. That's going in strongly. Getting on for a third of the way through the game. Raul. Hey. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. Now, can they get him away? Oh, no joy this time. And that's been won straight back. He's got plenty of space out wide here. And he's cut it out. And Sidorfe! The crowd reaction tells you just how close that was. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. He shifted it to the flank. That's a shade optimistic. Ferdinand makes the interception. That is ended up in no man's land. And here's Vieri. Plays the ball back. Not a lot more he could do there. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. He's in a good... Seedorf! Oh, that was no routine save. Seedorf is offering a wry smile there. Barcelona have their third corner. Garcia gets his hands on it and the danger is averted. And now a sudden chance to counter. And he skips past his man. Now the delivery. That should be the goalkeepers, and it is. Kvaratskhelia. Vitinha. And the pass is intercepted. Gattuso. O'Reilly. Manchester United are looking to break at pace. That's an imaginative pass. And he's taking no chances there. This possibly the last play of the half. Garcia claims comfortably. The whistle's gone, and that's it for the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. And we are up to the break. Barcelona really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now, stick at it, and eventually they'll get a break. So at the halfway stage, we still have deadlock, the score 0-0. The second half is up and running. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Tries from a long way out. And they've got rid. Azar. And this is Vieri. Pass is just off target. No messing about, just bludgeoned away. Tries to play it through. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's going for goal! Itu A real chance and a real let-off. Hazard clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Odo. Great vision. And this is Ibrahimovic.
It's Ibrahimovic! And collective relief etched on the faces of the defenders. Ferdinand picks it up from the goal kick. Oh, that pass isn't the best. Now it's Kvaratskhelia. Gets a good foot in there. Hey, അവിടെ തൊട്ടടുത്ത ആൾക്കുമ്പോ That's the end of that. Barcelona have reclaimed it. And this is Hazard. And this is Vieri. Barcelona claiming a corner, and the referee concurs. Look, a little variation can't hurt here because they've got no previous. Manchester United have the chance to go the other way. And he cuts out the supply. Played out to the left flank. Oh, that's a key interception. Not the most accurate pass. Well, that tackle was certainly sturdy. Now there's a fine ball. He's had a shot! And that's a sharp finish. How they've waited. Now they have it. Simplicity itself. Yeah, the goal was really well worked. Look, the game is a constant search for space, and he found the pocket. Kunga? De. So we have movement on both benches. The first breakthrough. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Your impression so far, Jim? Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go further in front. There's the man who is effectively the team's security policy. Barcelona perhaps contemplating their next change here. And it's De Bruyne. Looking for a runner. Tita? Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Oh. Well, the question now is whether they can sustain it. And he's managed to get rid. Deftly out wide. Pass somewhat off target. Mateus. He's found a way through. And that has sent him sprawling. And he thumps it clear. Good read, needed to be. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. A probing pass. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. It's a pretty loose pass. Rice is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Can he get on the end of this? ബെൻബോ വന്നു ഒന്നില്. Pele was alert to the possibilities. ബെൻബോ വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട്. ഞാൻ വന്നു. പക്ഷെ അവൻ തോൽപ്പിച്ചേർന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നോട്. He's on it. Can he get away? തോൽപ്പിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞില്ല. Remaining now. And he is deftly away. ആ അപ്പൊ ഞാൻ 1-0 ജയിച്ചു. പിന്നെ അടുത്ത തോൽപ്പിച്ചേരാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. He knew what was coming. That's a yellow card. Yellow card ഉള്ളൂ. Looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge.
Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter. But I think I do the form. Pele! Pele! From Pele! കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് Finish അടിച്ചു. of true class! And that should do it! Within sight of the finish line. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Barcelona have surely won it, or so you would think. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. Now it's Maldini. Cross flung in. Oh, good effort! And the header is disappointing in the end. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. The corner count is rising. That's 6. Cleared away. Not the most accurate pass. Lovely pass, but... And a chance! Yes! And they are disappearing out of sight. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Barcelona find a position. And the finish! And the keeper has done enough. Top stop. Rice goes short. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key character... साउंड करे अरे Anderson ജയിക്കാൻ കാത്തിക്കാണ് ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്ലെയേഴ്സിനെ പ്ലെയറിനെ കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. At its best. There's the whistle, and here we go. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his calibre and cleverness can do that. And that pass just didn't quite work. And that is out of play. Hazard. Well, that's surely a foul. Free kick. And here's Vieri. Vieri! Oh, just lacked a decent finish. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Rijkaard. And Donatoni. And it's Zanetti. And he's running. He's having a pop! And this is named. Big chance! And we have our very first corner. Donatoni with the short one. And he'll shoot here! And that is well cleared. In with the challenge. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, there's a probing ball. Totti. Azar. Oh, that pass isn't the best. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, he's found support out wide. Ibrahimovic! Didn't quite get enough on that. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. 0-0 still. No lack of chances, though. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Short changes him with that pass. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Nicely weighted ball. Ibrahimovic. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Zanetti. And it's Totti. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Ibrahimovic. And this is Vieri. Vieri showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Vieri picks it up out wide. Oh, he's going to be disappointed with that. Neymar. He is through here. That's good play from him. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's Neymar! It's Neymar. Big relief, it just needed better contact. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had
the confidence to take it on. And the pass is intercepted. And here's Forlan. Otto. Now it's Forlan. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Otto receives it in a wide position. And this is Totti. Goes for a shot! He's delivered all right! I think this is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop-off into defence, and he was just too good a player to miss that. A special talent has given us all a very special memory. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. Tries to play Forlan! And the keeper has reacted superbly there. Forlan really must be thinking what he has to do to score there. This possibly the last play of the half. Oh, good effort! Oh, split-second reaction. Forlan is offering a right. That's it, 45 minutes up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Barcelona finding themselves behind by just one goal at the break. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. Well, that just about sorts out the first 45 minutes and we'll be back with the second very soon. Sound work. Sound work. വായിൽ ഓർക്കണോ? പോവുക, പുറത്തേക്ക് പോവുക. We're on the move again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Bumps him off it and wins back the ball. Donatoni out towards the flank. Hey. He's going for goal! And for a moment, time stood still. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, that's fabulous. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Ibrahimovic. Turns back here, probably the best option. And claimed it back swiftly. Crunching tackle. And he's lost his man here. Nesta does really well to win the ball there. That's a nicely weighted pass. The message is clear, none shall pass. And it's Azar. Here's a man who his teammates can look to in all times. Neymar is herring after that one. That's going in strongly. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Thinks one through, couldn't squeeze it through.
Great vision. Oh, he's managed to get it all wrong. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. And that's gone all the way through to the keeper. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And this is Vieri. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And this is Vieri, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. And that was asking for too much. Nesta is a perfect combination of brain and brawn. And he's had it nicked away. Donatoni. Yaya Toure. Just about up to 75 minutes. Chiellini is the guilty party there. It's a good 30, 35 yards out, this. And no, just off target. Oh, it's a nice idea, but the execution... And Holland! And the difference is still one, but only just. That was so poor, a very decent chance, and the disappointment is all too obvious. That's a good foray he's making. He's found a way through. Esteval is a tricky customer, but he slams the door shut. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. He's got away. Comes under pressure and it's come loose. And that was very necessary. Barcelona now in a position of desperate urgency. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. A probing pass. Ferdinand gets over and intercepts. Esteval has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Rijkaard. Baresi. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. And that is a little undercooked. That pass has been well intercepted. Diaz. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Diaz! And that's in! And there's the goal they've been looking for. That is lovely, finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now.
Time added. That's that, the end. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better... കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുകൊടുത്തണം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's down to business here. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders. And it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. Now it's Vieri. Valverde. Now it's Mbappe. Threads one in. That has ended up in no man's land.
Ibrahimovic is flagged offside. Ibrahimovic. And it's Seedorf. Hakimi. Oh, well played, well sorted out. And it's Salah. And here's Yamal. Oh, now here's an interesting matchup. Pretty cagey early on from both sides. He steps in, and that's the end of that. Now it's Hazard. Hey. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Salah. And that's gone loose. Thuram. Vieri. Nuno Mendes. And that pass is somewhat less than ideal. Madrid clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. The muscular approach does pay off here. And here's Mohamed Salah. And here's Vinicius Junior. And this is Mohamed Salah. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Vinicius Junior. Oh, we expected better, and so did he. And he plays one through. And he cuts out the supply. Looking to play him in. Vieri picks it up out wide. Referee has just said play on. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Mbappe. No, it's come to nothing. Vieri going after that. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Pass somewhat off target. They need to play this quicker in transitions like this. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! Oh, it's come off the upright. Valverde. And Hakimi. Yamal. Can he get on the end of this? It's a promising position. He's shifting through the gears here. And he's cleared it out of harm's way. And reclaimed it in a trice. Mohamed Salah. Oh, this looks sharp. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Dealt with nicely by the defence. Engages and forces him off the ball. Hazard really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Yamal's cross. Neither side giving way, it has been tight. Eder Militao. Hakimi. Eder Militao. Now it's Mohamed Salah. Ferdinand cuts out the pass. He won't be happy with that one. That's a good ball. Deftly away. They're back in possession and ready to go again. Some intricate passing, looking to progress the ball. What a throw in. Well, that has not gone well. And he's quick to return it. And here's Mohamed Salah. Well read, and the danger is averted. Great vision. Short changes him with that pass. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Any opinion you'd like to express on the first half? Solid.
Very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively I think they've got an awful lot right, completely nullifying. Mbappe! Yeah. Dispatched clinically. It is an explosive start to the second half. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, you've always got to have players that are ഈ willing to ബോളന്നെ make the ക്ലിയർ runs, ചെയ്യാൻ and when പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ you പിന്നെ keep എന്തും plugging away, ഉദ്ദേശിച്ചാണ് that കളിക്കണത്. will happen. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be കണ്ടില്ലേ? fascinating now to പാസ്സൊന്നും see what പോകരുത്, kind of പാസ്സൊന്നും reaction നേരെ it പോകരുത്. will cause. കാരണം അവനാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടത്, Time നമുക്കല്ലല്ലോ. and again they are repelled. And this is Vieri. Oh, he's done very well to take that back. അല്ല 5 മണിക്ക് Tries to pass it through. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Nuno Mendes. Valverde. Toure gets over and intercepts. നോക്കൊരു പാസ് Chance പോകാത്തത് for a എന്താണ്? shot. And he thumps it clear. എൻ്റെ കളി കേട്ടായോ? ആ കട്ടാവും, കളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ Ferdinand കട്ടാവും. gets it clear. He's in plenty of space here. He's had a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Ibrahimovic. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And it's McAllister. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Cleared away. And claimed it back swiftly. Mbappe! Mbappe! And he looked every bit the assured keeper there. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. ഏതില്? അതെ, ഈ കളി കളി. Madrid with the corner, there first. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, that's a key interception. Pele is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And this is Shevchenko. Shot, Oh my. surely! And that's a tidy finish. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. ഓന മറ്റേ ടീമാ മൈരം വന്നിക്കണത്, മറ്റേ ടീം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മനസ്സിലായി. ഏറ്റവും ഇറിറ്റേറ്റ്, നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കളി തോൽപ്പിക്കുക. ആ 96 97 വന്നിട്ട് എല്ലാ മൈരന്മാരും പല സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റും പണ്ടാർത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആരും പറയില്ല. ഇത് എന്ത് പിന്നെ എന്തിനത് പവർ ഇല്ലാത്ത ഓന്റെ നെറ്റ്വർക്ക്. ആ എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ വരുന്നവരൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഫുള്ളായി കയറും. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വേണം 2 പുള്ളിയാവും. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഈ ടീം പോയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഒരടുത്ത ടീം കൊണ്ട് വരും. Nicely shaped ball. Yaya Toure. Pele. Oh, they can break here. കൊടുക്കൂലേ മനാമേ, ചെറ്റത്തരത്തിനൊന്നും കൊടുക്കൂല.
അവരുടെ കോയിനുമ തൊട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും കൾച്ചർ കട്ടിയ ഓലായപ്പോ കൊടുക്കും. അത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഓൽക്കൊക്കെ മനസ്സിലായത്. അല്ലാത്തൊന്നും ഓർക്കും അറിയില്ല. ഓല് പൊട്ടന്മാരാണ്. മറ്റും പറഞ്ഞവർക്ക് ബദിരനും മൂക്കിനും വഹിക്കാറ്. മൂന്നാമത്തത് പ്രശ്നം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസ് ആവട്ടെ. It is pretty much a done deal. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut thrust. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. കാലെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ബാനർ കിട്ടാൻ. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. And he's there to belt it away. And that is out of play. Mohamed Salah. Valverde. Shevchenko. Picked out brilliantly. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Gattuso. Oh, that's well spotted. Oh, that pass isn't the best. Looking for the run. Maldini calmly anticipates. Yaya Toure. Looking for options for movement. Gattuso. Lovely pass, but can he get there? And that's it. Barcelona cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, at times ആർക്കാ നിൽക്കണേ? നിമച്ച വന്നിക്കണു കാണിക്കണില്ലല്ലേ. നിമച്ച വന്നു. പാട്രിക് ബീച്ചോ ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ട്. ഓനാണുള്ളത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഓ 1650 ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്ര 1526 അത് ശരി. ചടപട ചടപട ചടപടേ ചിട തോറ്റ്. 2 3 4 5 6 7 കളി തോറ്റപ്പോൾ 2 കളി ജയിച്ചു.
ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയ വന്ന റൊമാരിയോനെ കിട്ടിയുള്ളത് ഇവനെ ഇതല്ലേ റൊമാരിയോ? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So that's got things underway. Philip Lahm, Jim Beglin, one of the greatest fullbacks ever, perhaps. Oh, without doubt, Peter. He's definitely in that category when it comes to legendary players. I don't think I've seen someone as adaptable, as dependable, both going forward and having to get back too. Plus, he's got that excellent leadership he's always displayed, and he's won everybody's respect. Yeah, and once described by one of the world's greatest managers as the most intelligent player I ever coached. Looking to play him in. Oh, now he can run away with it. Oh, it's come loose. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Rummenigge receives it in a good position here. Ferdinand cuts it out. No way through. And here's Romario. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still, Rummenigge! Oh, that was nice, but not quite the end product required. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Played out wide. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Good ball, good take. Zico. Oh, and Hullet! Bullet! All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. He's had a shot! And that is wildly off target. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Vieira conjures time and space where few can. Oh, he's going to be disappointed with that. Still goalless at the moment. Now it's Ibrahimovic. Rummenigge. That's beautifully weighted. Now looking to orchestrate a counter. And he welcomes it in. Hullet. And it's Lahm. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, that's been cut out, well played. Pass somewhat off target. Azar. It's a pretty loose pass. Lahm. Hullet. Hullet will not want to lose out here, not against this opponent.
എന്താണ് അടക്കടക്കടക്കട ഞാൻ എടുത്ത് കളിക്കല്ല പഠിച്ച് വീണ അടക്കടിച്ചാര് Knocks it into space. And it's made its way to him. Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Romario. And he's cut it out. Yaya Toure. Now it's Seedorf. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Yaya Toure. Barcelona are looking to break at pace. Rijkaard. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And this is Ibrahimovic. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Ibrahimovic. And he was quick to react. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And no, that was never going to make it. Still waiting for the game's first breakthrough goal. And it's Azar. Bullet. Nesta calmly anticipates. Rummenigge. Now it's Ibrahimovic. Zico. Oh, that's a key interception. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Yaya Toure. Hazard. Passes short and sharp. Ibrahimovic! Now, can they get him away? Ferdinand kept aware, and it is reclaimed easily. Nicely worked. And the referee has blown for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So neither side has found a way through yet. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. We're on the move again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Zico. Ferdinand makes the interception. Thuram gets across to intercept that. Ferdinand spots it and intercepts. Now it's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Oh, it's come off the upright. Lam clears. Vieira. And it's Zico. And claimed it back swiftly. Nice looking ball. Now it's Ibrahimovic. And the through ball. That is good alertness. Hazard chasing after it. Oh, that looks a cracking ball. And this is Ibrahim. And the shot! Pullet with the clearance. Seedorf. Now then, the ball's come loose. And this is chance for a shot! And that's a tidy finish. They've done it! Finally, they've broken through. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge.
Benfica can make their change now with a break in play. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Barcelona are in front now, the game's only goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic. Ibrahimovic! Oh, that's fabulous! That is a gem! An absolute gem! A two-goal lead, and they're firmly in control. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Hi, Raike. And yes, it's him again. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue. Oh, shooting chance! And a momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team peaking in every department. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Barcelona will have one further opportunity to make a substitution after. It's Ibrahimovic! And no mistake. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. So could they be onto something here? Ferdinand cuts out the pass. Barcelona still have the cards to affect this game. Played down the flank. Oh, he's found support out wide. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Rummenigge going after that. Okay. Maldini gets over and intercepts. Oh, good read. That was well played, well stopped. Barcelona have reclaimed it. Yaya Toure. Oh, lovely bit of skill. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pass is just off target. Can he finish? It's a goal! That was a given. It always was. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time.
It's starting to look like a done deal now. Pirlo. Bale. Oh, that pass isn't the best. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Tries to get it clear. Not the most accurate pass. Searching pass he's played there. Dink through. Maldini. Here's Vieira. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Vieira cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Stood up well to him there. Barcelona needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Pele. Pele. 5 minutes to add. Well, they've got it again. Nesta. This is a promising build-up. And the pass is intercepted. Pele. Darren Fletcher. Nesta. That is ended up in no man's land. That's a good ball out wide. A quick look, thought about cutting inside. And that is that. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one outcome. ഹായ് പുഷല്ല അപ്പൊ പുള്ള അടക്കണ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ ആ ഗോൾഡ് കൊറോ മൊബൈൽ PS5 കുറച്ചേട്ടാ വെച്ച് തരട്ടാ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കടാ കണ്ണമ്പ്ര എവിടായിരുന്നു എന്തായി 4555 അതെ കട്ടി തര ആടാ 1620 മതി ഇപ്പൊ വല്ലാതെ പുഷ് കിടക്കണില്ല അത് മതി